contact. Wow. So, yeah, and they can elaborate case or ask watch the conference on YouTube. So yeah, send it on the YouTube link. This thing. Where's this from? All good, all good. May we have your attention, please, distinguished delegates, ladies and gentlemen, as we will start the first plenary session sharply at 1:30 p.m. local time. Therefore, may we request you all to please be seated and please take your chair based on the seating arrangement. Ladies and gentlemen, on your table we have also
Theme of analysis of the 2022 elections and the COVID-19 pandemic phase-out strategies. And the speakers for these first plenary sessions are Jean-Philippe Desrochers, Professor of Public Law, Center for Legal Research, University of Lille, France, and the President of the GNEJ's Scientific Committee. We also have Boisi Henry Mba, former President of the Electoral Court of the South Africa and member of the GNEJ's Governing Council, who is also Judge of the Supreme Court of Appeal of South Africa. Jayanta Jayasuriya, Chief Justice of the Supreme Court of Sri Lanka. Rahmat Bagja, Chairman of Indonesia's Election Supervisory Body and the President of the GNEJ. And then also we have Amanda Dominguez, Senior Program Manager, National Democratic Institute, or NDI. Altus Alejandro Baquero Rueda, Justice of the National Electoral Council of Colombia. And we have Castorius Sinaga, Staff Khusus from the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia. Now, distinguished delegates, ladies and gentlemen, without further ado, I would like to hand the floor to our moderator on the first plenary session. Please welcome Bapak Agung Bagus Gedebayu Indra Atmaja, the head of Legal and Public Relations Bureau of Indonesia's Election Supervisory Body. Moderator, time is yours. Thank you, MC. Ladies and gentlemen, honorary guests, Your Excellencies, and all dignitaries, I would like to begin with the Islamic greeting, Assalamu alaikum, may peace be upon us all, and the Balinese greeting, Om Swastiastu. Ladies and gentlemen, I am very pleased to see you here and welcome all of you to this session. And this session we are going to talk about the analysis of the 2022 elections and COVID-19 pandemic phase-out strategies. In this session, we are going to discuss the electoral processes that took place in 2022, considering the phase-out strategies of the COVID-19 pandemic. We are to analyze lessons learned and challenging aspects of the electoral processes, aiming to characterize the current state of democracies and electoral justice systems around the globe. We are to talk about the changes and opportunities that have arisen as a result of the pandemic for jurisdictional electoral bodies. Keywords such as electoral processes, current jurisdictional practices, sanitary measures, democratic principles. Well, as has been introduced before by the MC, I do not have to mention you all for the speakers again. We have 7 speakers at this session. Each speaker will have 8-minute maximum to present their materials, and then followed by a 20-minute Q&A session. Well, then without further ado, for the first speaker, Monsieur Jean-Philippe Desrochers, the time is yours, s'il vous plaît. Thank you very much. And in honor to our friend Gianni Buchicchio, I will speak in French as well. Merci beaucoup et je suis très heureux de vous retrouver tous ici aujourd'hui pour cette 5e assemblée plénière du Réseau mondial de justice électorale, la première depuis la crise pandémique qui a bouleversé la plupart des pays de la planète et la plupart des démocraties. Nous revenons à la normalité en nous retrouvant à nouveau de façon présentielle, selon ce néologisme que l'on n'utilisait pas avant la pandémie. Et c'est un petit peu une illustration de ce qui se passe précisément dans nos démocraties
et ce que l'on a pu voir au cours de l'année 2022 dans les différents États qui ont eu à connaître des élections. Je ne vais naturellement pas tous les passer en revue, et un certain nombre de mes collègues ici présents vont parler d'autres élections chères à leur pays, comme la Colombie pour le magistrat. Je voudrais en premier lieu rappeler, insister sur un élément essentiel, qui est que la démocratie n'est jamais un acquis définitif. C'est un régime, même un objectif, qu'il faut continuellement garantir, préserver et renforcer. Garantir par différents mécanismes juridiques et politiques, mais ici la politique est réglée par le droit, destiné à garantir la démocratie, garantir les élections. Préserver la démocratie, c'est-à-dire imaginer, introduire des garde-fous, des contre-pouvoirs qui permettent précisément d'empêcher qu'elle ne soit altérée, voire renversée. Et enfin, renforcer la démocratie, car, comme je l'ai dit, ce n'est jamais un acquis définitif et on ne pourra durablement installer la démocratie qu'en ayant constamment à l'esprit l'objectif de la renforcer de jour en jour, renforcer l'égalité de genre, la préservation des minorités, l'expression citoyenne, lutter contre la désinformation, tout en sachant profiter des bienfaits des nouvelles technologies. C'est ce que le réseau mondial s'efforce de faire, ou en tout cas à quoi il cherche à contribuer, à la fois en mettant en commun et en offrant un échange sur les bonnes pratiques en matière de justice électorale et en cherchant à animer une dynamique scientifique avec le comité scientifique dont je suis membre. Pour parler plus précisément des élections au cours de cette année passée et en tenant compte de ce qui a pu se produire au cours de la pandémie, je vais naturellement évoquer un pays que je connais bien, à savoir la France. En France, forme de laboratoire électoral, nous avons eu des élections tous les ans, en 2020, en 2021 et en 2022. Et donc, nous sommes en mesure, certainement ne sommes-nous pas les seuls, mais nous sommes en mesure d'apprécier précisément cette évolution et cette confrontation à la pandémie mondiale. En 2020, nous avions des élections municipales qui étaient organisées au mois de mars 2020. C'est précisément à l'instant où la pandémie arrivait en Europe. Et ces élections municipales, prévues sur 2 tours, ont été totalement bouleversées, puisque si le premier tour a pu se tenir, le second, lui, a dû être renvoyé à plusieurs mois après la date initialement prévue. Il devait se tenir le 22 mars et il n'a eu lieu que le 29 juin. En 2021, nous avions des élections régionales, départementales et régionales, qui, elles aussi, devaient se tenir initialement au mois de mars et en considérant que la crise n'était pas totalement résolue, qu'il y avait un risque d'une nouvelle vague épidémique, précisément au printemps. On s'appuyait là sur l'expérience de l'année précédente. Les élections ont été reprogrammées et donc décalées à 3 mois plus tard, au mois de juin 2021. En 2022, cela simplement pour poser le contexte, nous avions 2 élections. L'élection la plus importante au niveau politique dans notre pays, qui est l'élection présidentielle, organisée au mois d'avril, et les élections législatives destinées à élire l'Assemblée nationale, la première chambre du Parlement, qui se sont tenues au mois de juin. Voilà pour le contexte électoral.
Les deux élections qui se sont tenues au cours de la période pandémique ont été marquées, en plus du décalage du calendrier, par une hausse record du taux d'abstention et donc une très faible participation, avec entre 15 à 20% de moins de participation lors des élections. Nous avions à peine 30% de participation lors des élections municipales et à peine 25% de participation lors des élections départementales et régionales, ce qui est extrêmement faible et ne s'est jamais produit dans toute l'histoire de notre pays. En 2022, cette abstention a également été forte. Elle a continué à croître par rapport au scrutin précédent, aux élections présidentielles et législatives précédentes qui s'étaient tenues en 2017, mais la croissance a été moins forte que pour les élections de 2020 et 2021, simplement de quelques mois. Si l'on veut tirer maintenant un certain nombre d'enseignements et de conséquences de ces élections de 2022 au regard de la pandémie, eh bien, on peut justement dire que c'est le retour à la normalité. En réalité, ces élections de 2022 avaient un faible enjeu, mais ont eu de grandes conséquences. Un faible enjeu, et ici, la crise sanitaire que nous avons traversée n'y était pas totalement étrangère. Nous étions à la fin du premier mandat de notre président de la République, qui s'appelle Emmanuel Macron, et il était candidat à sa propre succession. Habituellement, en France, dans l'histoire de la Ve République, le candidat ou la candidate sortante n'est pas réélu. Et cette fois-ci, pour la première fois dans l'histoire, il y a eu réélection du président sortant. Là encore, comme je le disais, le contexte pandémique n'y est pas totalement étranger parce que la crise qu'ont connue les Français au cours des années 2020 et 2021, la peur de ce virus et la conséquence de la vaccination et de ce retour à la normalité ont largement contribué à un désintérêt vis-à-vis de la chose publique. Je terminerai simplement par une remarque. En effet, le retour à la normalité marque en quelque sorte un enseignement zéro par rapport à la crise sanitaire. Nous n'avons absolument pas tiré profit de cette crise pour améliorer notre système électoral. Nous n'avons pas cherché à introduire de nouveaux modes de votation, le vote par correspondance, le vote électronique. Nous n'avons pas cherché à renforcer la participation électorale comme cela a pu être confirmé par l'abstention croissante. Montrant par là, encore une fois, que nous devons continuellement chercher à garantir, préserver et renforcer la démocratie à l'aune de ces différentes expériences, en innovant de nouveaux mécanismes permettant de faire adhérer, de faire participer les citoyennes et les citoyens aux différents scrutins électoraux et aux différents processus électoraux tels qu'ils sont organisés. Voilà ce que l'on peut tirer comme enseignement en à peine quelques minutes et je vous prie d'excuser ce léger retard dans le temps qui m'était imparti. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you very much, Monsieur Deroncier. We are now move on to the second speaker, Mr. Boisier Henry Mba. The time is yours. Thank you, Program Director. I prepared some slides. Can they be uploaded on the system?
Thank you. President of the network, Chief Justices and Judges, Your Excellencies, ladies and gentlemen, it gives me absolute pleasure to make this presentation to share with you the South African experience in relation to this important topic. I have prepared a full text of my talk, and it has been uploaded onto the system. But because of the short time that has been afforded to us, I'll be using slides, and I'll quickly go through the most important points. In giving context to this important topic, I've elected to focus on local government elections that took place in November 2021, which of course spilled over onto 2022. Incidentally, in one of the matters that came before the Electoral Court, of which I was president, we actually set aside the result of one particular area and called for a re-election to take place. My starting point would be to briefly deal with the legislative framework guiding elections in our country. Section 19 of the Constitution entrenches the right to free, fair, and most importantly, regular elections. And Section 190 of the same Constitution obliges the Independent Electoral Commission to ensure that all elections are free and fair. Now, the phrase free and fair is quite relative, depending on the circumstances that attain at that particular time. Now, the Constitution prescribes that municipal councils, for which these local elections have to take place, their lifespan is 5 years. And then the Constitution also prescribes that an election has to be held within 90 days of the end of that 5-year period. Now, the last local elections were held in August 2016, which meant that the next election had to take place by not later than the 1st of November 2022. Please keep that date in mind because it's very crucial to my talk. The 1st November 2022 was the date on which local government elections had to be conducted. But then we found ourselves in 2022 amidst the COVID-19 pandemic. So on the 15th of March 2022, the state president, His Excellency Cyril Ramaphosa, declared a national state of disaster. Now, faced with that situation, the Electoral Commission decided to consult with all the stakeholders, because at that point it was clear that there were restrictions governing gatherings, political gatherings, campaigning, and so forth. Two views emerged. One was that the election had to be postponed or it had to continue with all the necessary safety guards. Having consulted with the stakeholders, the IEC then embarked on a commission which was chaired by the former Deputy Chief Justice Musaneke. The purpose was to The purpose of the investigation was to inquire into, make findings, report on, and make recommendation concerning the likelihood that the Commission will be able to ensure that the local elections will be free and fair,
in view of the challenges posed by COVID-19. That commission concluded that it was not going to be safe to conduct those elections in October 2021, as it was felt that COVID posed a very specific challenge. Armed with that, the IEC then decided to postpone those elections. Then the Commission then launched an application to the Constitutional Court to get an order to postpone those elections. Now, the Constitutional Court made very important findings. Firstly, it held that the Commission was bound to conduct elections within the constitutionally prescribed period. Secondly, the Commission had to ensure that those elections are as free and fair as circumstances reasonably permit. And most importantly, the court held that elections may only be postponed under extremely exceptional cases where there is clear objective impossibility. Here we are talking of an instance where, for instance, there's extreme flooding, voting stations are washed away, or voting material is destroyed. So, in the end, the court dismissed the IEC's application and ordered the Commission to conduct the elections on the specified date as set out in the Constitution. Most importantly, the court said that it had no power to change a date specified in the Constitution. If the Commission felt that it was difficult to conduct elections under any circumstances, it had to lobby Parliament to change the date. But the court made it clear that it had no power. It could not interfere with a date that had been set in the Constitution. In other words, the court affirmed the well-known principle of separation of powers. The court cannot and could not interfere with a date, a time frame that had been put in place constitutionally or by any legislation for that matter. The other lesson that was learned was that the Commission put in place measures to ensure that it was safe to vote, hygiene standards were observed, and no doubt all those measures will be taken through in all future elections. Thank you. Thank you very much, Mr. Mba. It's a very short time. We have to move on to our next speaker. It will be Mr. Jayanta Jayasurya. The time is yours, sir. 8 minutes. Thank you. And Your Lordships, the Chief Justices and other Justices, distinguished members and members of the international and national organizations. So it gives me pleasure to address this August gathering on a very important area. So I will try to move forward and then give a brief description of our system. We gained universal franchise in 1931, and then in 1946, 2 departments were created to conduct elections, and then in 1955, one department, that's the Department of Elections, was established, and at present, it's the Independent Commission for Elections which holds elections. And on 17th August 2015, parliamentary elections were conducted, and the life of parliament is 5 years. So therefore, the next parliamentary election had to be held by August 2015. And under our constitution, the president has a right to dissolve parliament before the expiration of its full term of office. So using that power in March
2020, the president dissolved the parliament. So once the parliament is dissolved, the president has an obligation to set the date for elections as well as for the date of the first meeting of the parliament. Accordingly, the dates were announced. Once that process is over, the whole process of conducting the election falls in the hands of the Elections Commission. So the Election Commission began its duties by publications and then calling for nominations. But unfortunately, by 11th March 2020, the first patient was detected in Sri Lanka who was infected with COVID. And then the first mandatory quarantine and the lockdown was announced by the government. So in view of these changes, the Election Commission found that the initially scheduled date for elections in April could not be achieved. So under our law, there is a provision which permits the Election Commission on any emergency or unforeseen circumstances occur to change the scheduled date. Accordingly, the Commission decided to postpone the date of elections twice. And ultimately, the whole process was going through, even though the date of election was postponed, the Election Commission continued with its obligations. It summoned several meetings with all stakeholders, including the health sector. And by July 2020, the health minister announced special regulations on COVID pandemic, especially focusing on holding elections. So with the help of those regulations, the Commission continued with its work and in fact took certain extraordinary measures when it came to holding of elections. And so it gave mandatory hand sanitization, then face masks, then the covering of working cubicles with transparent polythene sheets, regular sanitization, one-time wax stick in place of indelible ink used to mark the fingers, because we do have a manual election process. We don't have ability or the facility to conduct electronically the voting. So therefore, as you all are aware, it was a huge challenge for the Election Commission to ensure that its obligation to conduct a free and fair election would be discharged without any fault. So with that in mind, ultimately the poll was conducted on 5th of August 2020. There was a delay, there were 2 postponements, but still on the 5th of August 2020, with all these mechanisms, safety mechanisms put in place, that the poll was conducted. And it is interesting to note that there were 12,985 polling stations to be manned, then counting centers nearly 2,794, and also the total number of candidates were 7,000 odd candidates. And the voters the total turnout remained 75%. So that showed the people's confidence and the interest in getting involved in the election process. So with that summary, I will give my thoughts. So whether COVID-19 benefited the electoral process, well, as I think one of the speakers said, or the first speaker said, it would not have been, but maybe one area there was slight change was the campaigning process. There were difficulties in public rallies and people gathering, so people were scared. They were so interested in getting involved in the poll process, but yet with the health hazard, they were finding it difficult. So that is one area perhaps a change would have been emerging, and then not only the candidates, even the people were thinking. But then with regard to the threats, what we noticed was
the constitutionally mandated timeframes. They were seriously threatened, challenged, and then the additional financial and human resources requirement. And then, with all that, the overall health risk. So these were the challenges, but what I observed is the manner in which the Election Commission conducted the election. I think the people were so interested. That was demonstrated by the turnout remaining around 75%, which is the normal average turnout at a general election or a presidential election. So as recommendations or good practices, I think it is important to note that a very heavy burden lies on the agencies or the agency who have the responsibility to conduct polls. And it is their commitment and the undeterred enthusiasm and the interest that can overcome any challenge that is posed in discharging their duties. And also, this became an opportunity for the people to demonstrate on the importance of franchise, which is an inalienable component of democracy and rule of law. From the people's point of view, the participation of 75%, as I said, reflected that. And also, people made it clear that the constitutional rights should not be confined to letters in the Constitution, but are living rights that should be fully exercised to ensure that the text in the Constitution is protected and preserved. People's right trust on the Election Commission and the electoral process was enhanced with the positive approach adopted by the state. Participation of the local and international observers, no doubt, is of immense value to the process and will strengthen global electoral justice. Their participation will not maybe I'm just reaching the limit, but give me 2 seconds. So I was speaking about the poll observers. I feel their participation will not only facilitate a free and fair poll, but will help the ultimate the courts in deciding any disputes on electoral process. Because in our system, the judiciary don't get involved at the point of holding elections, but still the disputes will have to be resolved by courts. For that process, the participation of observers would be of immense help. So this is what I can observe with regard to the electoral process. And with those remarks, so I wish to congratulate Bawaslu for its leadership that is going to be extended to the GNEJ. And also I take this opportunity to thank all of you. Thank you. Thank you very much, Mr. Jayanta Jayasurya. We have to move on to our fourth speaker, Ms. Amanda Dominguez. Ms. Amanda, time is yours. Thank you so much. So I would like to first off thank Bawaslu and GNEJ for having me here today. I would like to say that I work for the National Democratic Institute, and for those of you not familiar with NDI, we're a nonpartisan, nonprofit, non-governmental organization that works around the globe to support and strengthen democratic institutions through citizen participation, openness, and accountability in government. And so today I'm going to be speaking about kind of the examples of our partners and the countries that we work in, and the experiences that we've had both through kind of COVID and as we exit the COVID-19 pandemic. So as other speakers have noted, COVID-19 resulted in major changes in how elections were and continue to be conducted across the globe. We experienced the reality of what happens when legislative bodies, election commissions, courts, and other key actors are forced to grapple with unexpected shocks. These actors demonstrated their ability to take rapid action through short and long-term legislative and policy solutions, many of which expanded access to the electoral process, but also some that undermined it as well. We experienced kind of disputes and the legal quandaries that accompany many of these changes.
And in many instances, we felt the way in which public trust could be eroded when changes were not well sensitized or understood, or when they were perceived to be utilized for electoral advantage. As democracies emerge from the pandemic, many citizens across the globe continue to express discontent with their government's ability to deliver, which has been amplified by socioeconomic inequalities shown in stark relief through the challenges of the pandemic. And the thing that we're doing here today is kind of thinking and reflecting on both the challenges and the opportunities and looking forward. So over the course of the past few years and reflected in recent elections of 2022, a number of opportunities have emerged on the way electoral processes have been held. And some of my esteemed panelists that are here have spoken to these as well. So one of the first points that I wanted to make, which is increased accessibility in voting. Not necessarily resulting in increased turnout, of course. There has been a realization that there are ways to expand voting and making voting more accessible while maintaining transparency and accountability. This occurred through the introduction or expansion of absentee, remote voting, early voting, the extension of voting over multiple days, with legislative or procedural changes. Consider the situation in my own country, in the United States, in which we experienced the rapid adoption of absentee and mail-in voting across the country, and lifting previous limitations that required voters to have specific excuses to vote absentee. A number of states have now adopted long-term changes, whereas others have not. I think it's also important to recognize how hyper-politicized this issue has and continued to be following the elections. In severe cases, states now have added even more limitations on voting that did not exist prior to the pandemic. As we move forward, EMB's courts should consider special legal arrangements to increase inclusivity of the process. This can and should look very different, of course, in each context. There should, of course, be safeguards, but increased flexibility will ultimately enfranchise more voters. So another point that others have spoken to is the utilization of technology for campaigning and voter communications. Before COVID-19, internet technologies via social media, of course, had already reshaped political campaigning. However, COVID-19 seemed to have accelerated this shift, since in many contexts, public campaigning was restricted during the pandemic. This meant that candidates were forced to use non-traditional means to reach citizens. The result is a more concerted effort to better utilize platforms and actively reach citizens who use these spaces, including young people. Civic groups also had to utilize technology platforms to train and mobilize. The election management bodies use SMS technologies, platforms to get across voter information to citizens. So COVID-19 forced electoral stakeholders to consider alternative, sometimes innovative ways to reach citizens that will hopefully continue into the future. Of course, there are the challenges that align with that. I also wanted to raise the accessibility of the court, something that I won't spend too much time speaking about, as I think the body of electoral jurists in the room could do a much better job. But I do think there have been important improvements to note. The judiciary in some countries have adopted rules to allow them to sit virtually to hear cases, increase the number of geographic spread across electoral courts, and introduced e-filing systems, allowing greater accessibility to the process. Some challenges have evolved during the pandemic, which forced us to continue to grapple with issues of permanence and at the same time to consider challenging emergency response approaches that need greater scrutiny moving forward. Again, as I said, as a lot of campaigning had to happen on the online space and a lot of movement moved to the online space, the use of online space with lack of oversight and accountability became magnified and became a very big challenge. Greater use of online platforms only exacerbated the issue, like disinformation and hate speech. We'll spend a lot more time, I'm sure, talking about this over the course of the next day, but I did want to raise that accountability becomes an even more pressing issue. And the increased use of social media platforms by political actors also poses problems for campaign finance, which continues to be an enormous electoral integrity issue. In very few countries, there have been substantive progress on this front, including in my own country, which reflects around the political will and legal limitations on the topic.
there has also been regress in oversight of the electoral process. So during COVID-19, citizen observer groups have continued to face more sophisticated attempts to restrict or prevent their efforts to promote electoral integrity. This was a trend that was witnessed before COVID. However, because of the public health crisis, it resulted in new challenges. While everybody understands that this was a necessary cost to being able to conduct elections during the pandemic, the risk that some of these measures will stick, reducing the transparency of future processes. The lack of ability to directly observe also makes open election data even more important. Publicly available data such as voters lists, candidate registrations, turnout, and registered complaints can be used in situations where direct observation cannot be held. And then lastly, I wanted to touch on quickly the challenges of unfunded mandates of EMB and lack of clarity for citizens. So EMBs in the courts have also always faced challenges of unfunded mandates, but considering issues like adequate voter education, health protocols, additional trainings, all not bad things, we want to consider the requirements that have been given to these bodies without necessary funding. So I think a positive has been that there has been contingency funding discussions that have happened because of the pandemic, but at the same time, we want to make sure there are no unfunded mandates. And then lastly, thinking about the lack of clarity of continued COVID-19 protocols in elections being held in 2022 and the future, that some of these protocols and policies still exist, but aren't actually being implemented, so it leaves a lot of confusion for citizens. Looking ahead, it'll be important to think about the issues of needing to have an election administrative framework that is flexible to global shocks and being thoughtful about that. We'll want to consider the precedence and permanence of these shifts that we saw adopted during COVID. There is also a need to institutionalize transparency measures and opportunities for public input. And I know that there's a lot of topics covered there, some of those covered by other of my panelists, but hopefully we can have a fruitful discussion about these things during the Q&A session. Thank you. Thank you very much, Ms. Dominguez. Our next speaker will be Mr. Altos Alejandro Baguero Rueda. Señor Rueda, time is yours. Por favor. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's an honor to participate in this event. My participation in this will be in Spanish. Buenas tardes a todos, un saludo muy especial desde Colombia. Soy magistrado recién electo del Consejo Nacional Electoral de nuestro país. Importante arrancar haciendo unas breves reflexiones sobre lo que se considera fundamentalmente el modelo de justicia electoral en Colombia. Tenemos un modelo de justicia electoral mixto donde existen unas autoridades administrativas que se encargan de hacer todo el tema de organización de las elecciones y adicionalmente hacemos un control a través del Consejo Nacional Electoral, un control sobre las diferentes reclamaciones que presentan los ciudadanos. Esto desde el punto de vista de la parte administrativa. Y también tenemos un modelo judicial porque hay una jurisdicción de lo contencioso administrativo que se encarga de hacer también todas las apreciaciones en derecho sobre las diferentes reclamaciones y demandas de anulación de elección que se presentan en cualquier contienda. Hecha esta breve precisión, es importante advertir que nuestro país tuvo en su momento que experimentar no unas elecciones en pandemia de orden nacional, pero sí de carácter municipal. En pandemia, en el 2020, se eligieron 4 alcaldías municipales. El impacto que se analizó desde múltiples puntos de vista fue fundamentalmente relacionados con el diálogo permanente que debe existir entre las autoridades electorales, sí, conservando su autonomía e independencia, y adicionalmente tratando de buscar mecanismos de comunicación con los ciudadanos para intentar verificar otro tipo de votación. En nuestro país es complejo otro tipo de votación, en nuestro país no existe el voto anticipado, no se puede hacer, solo se puede hacer este tipo de voto en tratándose de los ciudadanos que se encuentran residiendo por fuera del país.
pero en el país mismo no se puede realizar este tipo de votación. Entonces se exploró en su momento verificar si se podía llegar a otro tipo de voto, un voto tal vez alterno tratándose de la anticipación del voto o un voto también que se pudiera hacer de manera remota a través de los diferentes canales tecnológicos. Pero repito, es una situación que se observó pero no se pudo aplicar por las diferentes situaciones de orden que tienen que ver con la confianza de nuestro sistema electoral. Entonces, visto esto, creo que a partir de esa comunicación, esa transparencia que debía existir frente a la ciudadanía, se logró realizar esas elecciones en 4 municipalidades de nuestro país. Ahora bien, en lo que tiene que ver con las elecciones generales que se realizaron este año, unas se hicieron en marzo para elegir nuestro Congreso de la República y otras se hicieron en mayo para elegir al presidente de la República. ¿Qué se hizo? Fundamentalmente se establecieron 3 riesgos a observar. El primero, un riesgo frente a la estabilidad misma de la organización electoral, como la componen 2 órganos en Colombia, fundamentalmente, como ya se dijo, hay un modelo de justicia electoral mixto. Este modelo de justicia entonces intentó verificar la estabilidad misma de la confianza que tienen los ciudadanos en el sistema y por eso no intentó cambiar en ningún momento las reglas que son de materia y son de orden constitucional en nuestro país para verificar algún tipo de situación diferente. Tampoco se podía, porque también observamos otro riesgo relacionado con las elecciones que tiene que ver con el riesgo de la estabilidad financiera o económica. Hay campañas que inician su proceso de financiación antes de los periodos de habilitación constitucionales y legales, es decir, el periodo de las actividades de la campaña, tanto de la promoción política como de la propaganda electoral, inicia siempre antes del periodo que está descrito en las normas constitucionales y legales. Es decir, entrar a hacer alguna modificación de esto podría haber ocasionado pérdidas para los candidatos, pérdidas para los partidos y movimientos políticos y por eso se dejó absolutamente claro que no se podía realizar. Y lo último, también se analizó un riesgo relativo con el riesgo que tiene que ver mismo con la modificación de la fecha de la elección. Esta modificación pues ocasionaría fundamentalmente unas demandas importantes de la ciudadanía que al verse derrotada pues acudiría a las urnas en la medida en que pues es la misma Constitución la que establece las fechas de las elecciones. Entonces, vistas estas 3 variables, la variable relativa a la financiación misma de las campañas, la variable relativa a la estabilidad del sistema electoral y la variable relativa a la legalidad del mismo, no se observó un cambio drástico en las elecciones realizadas este año. Sí se advirtió, sí, pues una serie de situaciones para los ciudadanos, facilitar el acceso a los diferentes puestos de votación y de esta manera intentar irradiar con transparencia y legitimidad el proceso electoral colombiano. ¿Qué se viene a partir de esta pandemia? ¿Qué podríamos advertir o cuáles podrían ser lo que podemos trabajar nosotros desde el punto de vista de los órganos que se encargan de administrar y controlar la justicia en nuestros países, tanto en el tema sobre todo electoral como de la pureza del escrutinio que realizamos? Pues yo creo que hay que estar muy atentos a las experiencias que hemos demostrado acá y que los anteriores panelistas lo han advertido a través de los diferentes instrumentos que también han permitido que en las elecciones en otros países sí se hubieran modificado las fechas, sí se hubiera cambiado o apelado a otra modalidad de votación, pero en nuestro país es absolutamente claro que quedaba difícil hacerlo. Por allá en el siglo XVIII, y voy a hacer una breve referencia si ustedes me permiten, un filósofo alemán, Benjamin Erhard, le preguntaba a una revista alemana sobre qué era precisamente el derecho a la ilustración. El derecho a la ilustración, él lo responde claramente señalando o advirtiendo
que es el derecho que tienen todos los ciudadanos a estar absolutamente informados. Y es el principal derecho que tiene la ciudadanía dentro de un conglomerado social. Es decir, nosotros como Administración Electoral del Mundo lo que estamos llamados es a seguir informando, a seguir realizando este tipo de eventos para que vean que nuestra transparencia y confianza en estos sistemas electorales pues radica precisamente en que se lleven a cabo unas demostraciones de parte de nosotros como se evidencia a partir de los diferentes trabajos que realizan los países. Entonces, pues de parte de nuestro país, muy atentos a cada uno de estos paneles y creo que es muy importante y de recibo las conclusiones que se realicen del mismo. Muchas gracias. Gracias, señor Rueda. Thank you very much. Our next speaker will be Mr. Castorio Sinaga. Sinaga, time is yours. Thank you, Mr. Chairman. Good afternoon, ladies and gentlemen, distinguished guests to Bali. And I try to present in English, although my English is more poor than my German. I was never living in English country. I studied from Germany, but I try to deliver in English. Ladies and gentlemen, I think when you see in the room, actually we can say that we are already back to normal. Nobody use mask, so our life is back to normal from the pandemic. And this is also happened in Indonesia, that we are already experienced the transform from pandemic to endemic. So our people now in Indonesia building up social or health immunity by the combination of vaccination and also booster doses and also natural immunity. So our life is back to normal. And this makes us to decide that our simultaneous election in 2024 will be started and already decided started in June this year. And I think if you see Indonesia, it's very large country, and we think that the simultaneous election in 2024 is the biggest election in this world. Why? Because we run 8 types of election in similar time. And also, we involve around 151 million voters to this election. So this is a very huge work and also a very, very tightened schedule that we are facing for the election in 2024. And in 2020, we started the schedule very, very in sequential system, starting from the budgeting and also registration and verification of political parties that will participate in the next election. And this process is actually, to us, is like to orchestrate the timeline of the election process so that the step-by-step of the activities of the process of the election will be maintained to make sure that everything in fair and credible steps. And that's why we think that major challenge in our election will be faced. How to make sure that procurement and distribution of logistics is provided timely because of the very tight schedule. And the second is that since the election is very long, it's around 24 months, there is a polarization in the society that can be lead to the social conflict. We know that many countries that experience election becomes or lead to the violence, and then we want to make sure that everything is in peaceful election and the election resulted in a very progressive of our democracy. And the third is that we are facing the schedule of election is very
tight schedule, so there will be working pressures in both in voters and also in the organization. So we hope that the supervisory body like Bawaslu can take a role so that to convince the people that the election will be conducted in free and peaceful and also in a just democratic election. This is very important because this will hinder or reduce the potential of the conflict in the society. And we also experience when the peak of the COVID is arise, we conduct a regional election in 2020. We have a lot of experience how to transform the challenge of the COVID to opportunity to the good election in 2020. So we have, for instance, experienced that the COVID election has made the solidarity among the people and also has bring the election process to more productive. Every contestant meet their ground to debate how to combat the COVID and how to recover economic as an impact of the COVID. So this is like a process of democracy that bring us to enlighten the people that the challenge of the COVID can be solved if we are if we build solidarity and also if we change our behavior, particularly for the voters who also follow all the rules and also convinced that they will go to the poll station with a savior in both in their health and also in security. And that is why in 2020, we experienced a very high political participation. Our political participation at the time is around 76%, although that at the time the COVID is reached its peaks. So lesson learned from then is then actually we are ready now to proceed our election with this tough situation, and we already reformulate all regulatory frameworks, and also we start to enhance and empower all the election stakeholders from the General Election Committee to the supervisory body. And I think this session or this assembly is very good start and in the right time to Indonesia that we build a strong international cooperation to bring our election not only in Indonesia but also in the other country so that we can produce a productive and fruitful democracy through election so that we, as we promised to the people, through democracy, we can create political stability, we can achieve economic prosperity, and also, we can provide, peaceful solution to the people. I think this assembly, my distinguished guest, is very important to us, to remember us that democracy will be strengthened in all of our countries. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Mr. Kastorio Sinaga. Terima kasih. Finally, our last speaker for this session, Bapak Rahmat Bagja. The time is yours. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everybody. The Honorable Chief of Justice and Justice from the Electoral Tribunals, distinguished Honorable guests, an honorable member of the Global Network on Electoral Justice. We begin from the COVID-19 pandemic and the implementations of the 2024 Superintendent's General Election and the regional head election in Indonesia. Discussion about the health protocols that should be applied to the general election process are ongoing. The dilemma of the implementation and postpone of the election date, guidelines for carrying out the safe campaign and the use of technological innovation have not yet met the ideal form, as well as the procedure and regulatory framework to guarantee the constitutional right of the people to the vote.
And then Indonesia has held regional head election during the COVID-19 pandemic while still paying attention to health protocols and guaranteeing voters' political right by adjusting regulation in 2020. This information that from the Ministry of Home Affairs that we have 270 regionals had election, and then 150 million voter lists for the list for the 2020. And then Alhamdulillah, God have asked that the increasing of the voters to come to polling station for 77% in the regional head elections with the covering of the COVID-19 in 2020. And then we have challenging into 2024 because there is two elections held in the 2024. First is national election for the PR, legislative member from the national until the municipal, and then the candidate from president and vice presidents. And also local election in 34 province, numbering is now 37 province, and new autonomous regions, and 114 regency in the 2024. National election held in 14 February 2024, and then local election will be held in 27 November. Voting days is 27 November in 2024. This is the challenging of Indonesia to have two election will cover in the national level. And then 2002 election experienced impact of the COVID-19 and pandemics. First, global individual test of resilience and system adaptability for each country. The health system, the economic system, including the democratic system, is comply to the health system or the economic system. In national specific, the implementation response of the electoral democratic system for countries that schedule national and subnational election in pandemic situation. In Indonesian context, postpone of the 2020 regional head election just for 3 months. But we held in in December 2020 for the 27 regions. And also, we have a lot of guidance for held the election like that. First is the successful implementation of the 2020 regional election, stagnant growth in the number of positive death cases in elections, and then also the success of 2020 head election, regional election, but with record that there's 2,126 cases of violation of the health protocol. We have breached the health protocol, but there is no casualty for that. And then voters turnout in 2070 region was 9% up to 7% from the previous election. Previous election is 2019. And then the main principles of the local election is fulfillment of the political rights and the right to be held when the implementation of the regional election as an integral unit is integrative. And also, during that elections, judicial independence during a pandemic, the election code is an ultimum remedium, or at least resort in the implementation of general election to create leaders who have legitimacy. In this context, the implementation of strategy to protecting of voting is interesting in discussion how authority and administration of authority. And then we have strategy to use personal protective equipment in the polling stations. We have physical distancing in polling stations. We have used the platform using Peduli Lindungi. It's a registered platform in the to check the COVID and reducing the number of voters of each polling station, election timing of polling stations, set of the voting method for the voters with high body temperature, and then regulating how to vote for COVID-19 affected voters, and building
The last is the main strategy is building a partnership, cooperation with the government, political parties, religious community leaders, media, security institution, and internal collaboration of organizers. And then we have complied the principle of democratization, society participation, integrity and professionalism of the election organizer, also election justice, with the principle of local election during pandemic, like maximum health protection for all, from upstream to downstream stages of electoral democracy, availability on adaptive but accountable legal framework in the implementation of the electoral democracy in favor of protection of the health and safety for all. And then timely budgetary and logistic support, commitment of all parties to participate in development electoral democracy that is honest, fair, free and fair, and democratic, and compliance to the with health protocols. Bawaslu have the conclusion that supervision digitization as an election oversight strategy, we must have the legal framework preparation with the prevention, handling of violation, and IT-based dispute resolution. Per Bawaslu have make a video conference adjudication for the elections in the regional election 2020. And also, second, preparation and utilization of election monitoring digital applications. We have Bawaslu, we have SIP, we have information system of the dispute process, and also strengthening election supervisory capacity, skills and training for using digital technology for election supervision. In also for the commissioner, Bawaslu for the municipal and regency. And also the fourth is digital technology risk management, election oversights, stakeholder socialization, and periodic evaluations. That is how the Indonesia, the Bawaslu experience to manage, to supervise the electoral election of regional head. And then I think we must share a lot of how to maintain, how to making the 2024 election in Indonesia more fair and free to the Indonesia. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, sir, Mr. Ahmad Bagja. And thank you very much for all speakers for such remarkable presentation. We are now come to the question and answer session. Its question will be answered, will be responded by the speakers, and then if time is allowed us, we'll move to the next question. But the first question will be, I will give the opportunity to, this is from the organizing committee, has been constantly reminding me that the gentleman from India is going to raise a question. Mr. Anup Chandra Pandey, is that right, sir? Okay. Sir, time is yours, sir. Mr. Chairman, sir, Honorable Chief Justices, Honorable Judges, Excellencies, ladies and gentlemen. I am not raising a question, I am raising an observation. I am the Election Commissioner of India and I am responsible for holding the elections. And during COVID, we had the largest elections in the world. 11 assembly elections, 440 million voters, spread over 500,000 polling booths. Now that was the thing, 2-3 strategies, offbeat strategies I would like to share with the House, which could be of help to everybody. First, in normal elections, we have a notification. We have a model code of conduct which normally gets operated immediately after the elections. But in these COVID elections, for the first time, we thought of a
graded response mechanism. Graded response commensurate with the threat perception of the COVID endemic. We divided these elections into 7 phases. And in each phase, the timing of the election, the campaigning restrictions, all the protocols, they were decided based on threat perception in consultation with technical experts and health authorities. So that is something which in days to come, maybe other countries could also follow, that look, it is not a uniform kind of a strategy. The strategy keeps on changing on a very regular basis. We used to do it on a weekly basis. So that is the first thing which we had. Second thing which we felt was that the postal voting concept, especially the vulnerable segments, 80 plus, people whose age was more than 80 years, or people who were affected with COVID, or people with disabilities. Now during COVID time, they were not ordinary times. So they could not go to the polling stations. The commission thought that the commission will go to them. And we started postal ballots for these people. And the commission, our booth level officers used to go to them with that postal ballot and get that, because every vote counts and no voter has to be left out. So that was a second strategy that we followed. I mean, I'm talking only of the offbeat strategies. The rest, I think all these things have been covered. The third thing was that campaign restrictions. It was during Model Code of Conduct with our Representation of People Act, we normally try to control. But COVID time was a very special time. So in these times, it was very difficult to control all these, especially the campaign restrictions. So for the first time, we invoked the provisions of Disaster Management Act. And we tried to coordinate with the Disaster Management Act mechanism. The district magistrates, they had their specific powers, and through that we were able to control that. And finally, the fourth thing was the campaigning thing. The campaigning, it was a gradual kind of thing. We were able, with the cooperation of people, to develop a hybrid model. That is, we increased the digital content of the campaigning. We gave all the parties, all the candidates, more time on the television, media. So, and especially, so all those things, they definitely helped us in doing that. If I would say the four or five takeaways, we would say, and yes, one more thing, the processes. Processes were digitized. For example, when we are talking of nominations, so all online nominations. The political parties had to take permissions, so all online permissions. So all those kind of things, the business process re-engineering as far as the election process was concerned. If 4 or 5 takeaways, and I'm talking the offbeat takeaways are there, early voting, absentee voting, graded response systems, digitization of processes and digitization of campaigning, and close cooperation with the disaster management mechanism. Through that, we were able to have these elections, and let me tell you, out of these 440 million voters, we had a record turnout. That turnout in COVID was more than what it was before COVID. Thank you. Thank you very much, Mr. Pandey. Apparently is not raising a question, so I don't have to ask the speakers to respond that. I'm going to invite for other participants, if you would like to raise a question, please kindly raise your hand, state your name and where you're from. Is there anyone? Gentleman in the back, please state your name. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya menggunakan bahasa Indonesia. Saya Dede Irawan dari
dari DIP Indonesia. Tadi beberapa pembicara sudah menjelaskan terkait tentang bagaimana mekanisme pemilu diselenggarakan dengan menggunakan protokol COVID dari persoalan anggaran sampai dengan teknis pemungutan suara. Akan tetapi catatan kami kalau di Indonesia itu kan ada bantuan sosial baik berupa Pemda, baik dari kementerian, Pemda dan dana desa ya, bantuan sosial itu. Bantuan sosial ini cenderung dipolitisasi oleh beberapa calon kepala daerah. Nah, tadi yang dijelaskan oleh mohon izin yang terhormat para pembicara itu belum disinggung terkait tentang persoalan ini. Karena forum ini juga berbicara tentang electoral justice ya, diantaranya penegakan hukum pemilu. Nah, walaupun kemudian hal ini, karena ini adalah dampak dari COVID, kalau negara Indonesia itu ketika ada dampak dari COVID, pemerintah langsung memberikan suatu kebijakan bagaimana kesejahteraan ataupun jaminan sosial untuk masyarakat itu dijaga. Ya, akan tetapi faktanya ketika 2020 itu fakta dan memang persoalan dinamikanya ketika 2020 itu ada beberapa kontestan politik yang memang kemudian melakukan politisasi ini. Bagaimana kemudian hal itu, apakah ada itu di negara-negara yang tadi disampaikan terkait persoalan ini dan bagaimana penegakan hukum pemilunya. Kasus saja ketika memang kemudian ada nih salah satu pemerintah daerah ingin meluncurkan program bantuan langsung tunai. Nah, itu perangkat di bawahnya mengkondisikan siapa yang akan memilih dia. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. So now the next question, I will take the next question. I saw ladies from Bolivia has raised her hand. Please state your name and where you're from. Thank you. Gracias. Dina You have 3 Quifimia, minutes. del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia. Considero yo de que tras las exposiciones hay muchas coincidencias a las que podemos llegar respecto al manejo de los planes de contingencia durante la etapa del COVID, ¿no? Tanto creo yo en América Latina como también en sus países. En Bolivia tuvimos una elección en plena crisis política y también afectada por la pandemia. Se retrasó, la experiencia boliviana es que se retrasó por cerca de 10 meses el proceso electoral, ¿no? Comenzó en el mes de enero y al final lo hicimos en el mes de octubre. Pero veo en ustedes o en los expositores que nos han antecedido, por ahí sí podrían explicarnos un poco más respecto a las reuniones de coordinación que lograron tener ustedes con los miembros de los partidos políticos y creo que algunas organizaciones de la sociedad civil que ha podido servir para fortalecer el proceso electoral y llegar al punto clave que ha sido el día de las elecciones, ¿no? No suele suceder eso mucho en Sudamérica, pues las poblaciones y los partidos políticos a veces están muy lejanos a los órganos electorales. Solamente eso de consulta y por ahí sí alguna aclaración. Gracias. Gracias. Thank you very much, madam. Apparently we haven't got more time to raise a question, so I'm going to give the opportunity to the speakers to respond to the 2 questions from the gentleman from Indonesia and from Bolivia, madam from Bolivia. Any one of you who would like to respond to the questions? Mr. Jayasurya. Yeah, well, with regard to the second question, I think the practice with our election commission is to, once the election is declared, to have close cooperation and dialogue with all the political parties. So there are regular meetings, and of course during COVID pandemic, they were having more regularly, like even twice a week. So whenever the urgency arose, the political parties were invited, and political parties were also so keen to interact with the commission because all the people were interested about holding a free and fair election. With regard to the first question, it was not very clear to me whether the question was using the candidates to their advantage
whether it is the situation caused by pandemic or as a general observation. So I would not be in a position to respond to that. Thank you. Thank you very much, sir. Any other speakers who would like to respond? Yes, sir. Time is yours. Thank you. The position in South Africa is more or less similar to what my brother on my left has just said. Once an election has been declared, a date has been declared, we have what is called a National Party Coordinating Council. This is a body consisting of chief whips or various representatives from political parties. Then the IEC, once a date has been declared, meets regularly with these representatives to set out the agenda that is going to be followed. And these meetings have proved to be very critical and important. In my address, I spoke about the issue that arose once the IEC had felt that the election for October 2021 had to be postponed. The first thing that they did was to meet with this body and meet with all the stakeholders where all these issues were threshed out. So having such a body is very, very important and critical. There was a comment associated with this question about the postponement of elections for a 10-month period. Now, the jurisprudence that has emerged in South Africa is that once a time frame is set in a constitution or any related legislation, that is sacrosanct. That may only be departed from under very, very exceptional circumstances. I've spoken about the situation where there has to be objective, clear objective impossibility. Like, for instance, if at all voting stations were washed away by floods, or if voting material is destroyed. Other than that, elections must take place on the date set by the Constitution. If a government has to be there for 5 years, countries have got to stick to that. And history has shown why timeframes have to be placed. We've seen situations where a president has been in charge of a country year after year for decades. There is a reason for that. So under no circumstances normally should an election be postponed. The first question related to politicizing of resources by candidates. Now, that is a big no-no. That is a big no-no, I must emphasize. The election body, its independence and in its impartiality has got to be absolutely above board. No politician should derive any benefit with the usage of state resources to his or her advantage. So election bodies have got to be very strict, they've got to be impartial, and no one should take advantage of state resources to use them to his or her benefit. Thank you. Thank you very much, sir. Yes, but could you be very short? Because we are so very limited in time. I've been constantly reminding by the organizer. Okay, thank you, Please. Mr. Chairman. I just want to respond to the last question based on our experience in Indonesia and how we strengthen the coordinating cooperation between election stakeholders,
in face of the challenge of the COVID in our 2020 regional election. This is the problem of one, how we decide the postpone of our election at the time. And second, how we communicate with the political parties about the huge challenge of the COVID to the political arena. So the base is that the legitimacy of decision which is taken politically, both by government and general election body, and then communicate this decision to the political parties and invite the political parties to see that the COVID is a challenge for them, and also open up opportunity so that the political party can produce more approaches, good approaches to the people. And we are very successful to do that, so that we are, at the time, we did not cancel our election, but only postponed in a very relative shortened, namely only 3 months. Thank you very much. Thank you very much, Pak Bagja. Karena nggak ada yang jawab yang nomor 1. Indonesia. Oke. Terima kasih. Pertanyaan Mas Denny harus dijawab karena tidak ada yang menjawab, terpaksa harus dijawab. Karena dalam penyelenggaraan pemilu Pilkada Indonesia, perlu Mas Denny ketahui bahwa Bawaslu menangani Pilkada tahun 2020, tadi yang disebutkan, sebanyak 160 kasus pidana. 160 kasus pidana yang disebutkan oleh Mas Denny adalah kasus pelanggaran pidana, perbuatan membuat keputusan atau tindakan oleh pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI dan Polri, dan kepala desa yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon pilkada. Bentuknya bantuan sosial. Nah, ini yang dimaksud oleh Mas Denny. Berapa perkara pada tindak pidana itu? Masuk kepada pengadilan 74 perkara. Perkara ini adalah yang paling banyak dalam pelanggaran pidana pada saat pilkada tahun 2020. Jadi sebenarnya sudah dilakukan penegakannya oleh Badan Pengawas Pemilu khusus untuk tidak pidana pemilu dalam menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon melalui bantuan sosial, melalui pemberian bantuan sosial, dan sehingga kemudian hal ini adapun yang tidak bisa dilakukan adalah permasalahan alat bukti yang tidak ketemu, atau alat bukti kemudian yang tidak match antara yang dilaporkan kepada kepolisian dan yang dilaporkan dan yang dihadirkan dalam persidangan. Ini yang banyak gagal. Kemudian yang paling banyak setelahnya adalah 30 kasus adalah money politik uang, menjanjikan uang dan lain-lain. Pada kasus di Pilkada tahun 2020. Jadi pada saat itu Bawaslu telah menangani kasus pidananya. Akan tetapi ini tidak juga membuat kami bangga. Kenapa? Karena permasalahan ini seharusnya bisa kita bisa turunkan pelanggaran-pelanggaran berbentuk seperti ini. Karena kalau kita bangga dengan ini, maka nanti akan terjadi increasing, akan terjadi kenaikan dalam pelanggaran pidana seperti ini. Ini juga perlu diberitahukan kepada banyak anggota di Global Network for Justice bahwa Badan Pengawas Pemilu itu sebagai investigator dalam pelanggaran pidana pemilu. Pidana pemilu termasuk aturannya money politics dan pemberian bantuan sosial mengatasnamakan pasangan calon dan lain-lain yang menggunakan uang negara. Ini yang kami lakukan pada tahun beberapa pemilu, baik pemilu nasional maupun pemilu pilkada. Demikian, Mas Moderator. Thank you very much, sir. Well, I am sure that there is so much from us that we would like to discuss in this session, but unfortunately, we have reached the end of this session. So, before I will give the floor to the MC, well, the organizing committee tells me to say this to you, that to all participants would kindly tap the barcode on your table to get the things that you want to say on the draft of the Bali Declaration. We will be very pleased to
accept to that draft that before the 9 o'clock this evening, local time. Thank you very much. I will give the floor to MC. Thank you so much to our moderator, Bapak Agung Bagus Gede Bayu Indra Atmaja. Well, now, ladies and gentlemen, that was the first plenary session. And now, before we continue to the second plenary session, we would like to kindly invite you to enjoy a short break for 5 minutes. And you may leave the ballroom for 5 minutes. And then after that, please return back to this ballroom as we have to rearrange some of the chairs and also the arrangements for the second plenary session. You may enjoy the coffee at the foyer area as coffee and tea are already served there with some canapes as well. So enjoy the short break for 5 minutes. Thank you.
So for friends from South Korea, may I greet you, annyeonghaseyo. All right, so welcome back to the rooms. And then this is the sessions of the plenary 2 on digital media and disinformation in electoral processes. These sessions will discuss the challenges that disinformation caused by digital media pose to electoral processes, analyze from a global approach the electoral regulations of political parties and candidates in terms of digital media and campaigns, as well as the challenges they face. In particular, the role of guarantors of electoral right in this regard will be outlined. These sessions featuring wonderful speakers, Honorable Jose Luis Vargas Valdez. Good afternoon, sir. He is a Justice of the High Chamber of the Electoral Tribunals of the Federal Judiciary of Mexico and honorary member of GNAJ Governing Councils. Next to him, we also have Honorable Patrick Sensberg, Director, Master of Public Management, University of Police and Public Administrations, and President of the Observatory of Social Media Board. Good afternoon, sir. And then in far right, we have Honorable Alberto Dalla Via, perhaps I pronounced your name correctly, Vice President of the National Electoral Chamber of Argentina. And then we also have Honorable Herwin Jeffler from the Commissioner of Indonesia Election Supervisory Body, or Bawaslu. Good afternoon, sir. So each of you will be forced to deliver presentations for maximum 8 minutes. I don't know how the magic that you're going to do, but that is the rules that are assigned to me. But of course, we can can accept for a bit longer presentations. So without further ado, I think we're going to proceed the presentation based on the orders which is stipulated within the concept notes. We will start with Honorable Jose Luis Vargas, and then continue with Mr. Patrick Sensberg, then continue with Mr. Alberto Dalla Via, and the last, but of course not least, Mr. Herwin Jeffler. Without further ado, we'll give you the floor to Mr. Jose Luis Vargas Valdez. Thank you very much. Si me lo permiten, voy a hablar en castellano y saludo con mucho aprecio al doctor Alberto Dalla Via, al comisionado Herwin Malonda y a nuestro colega de la red Patrick Sensberg. Gracias por acompañar en este espacio de debate, discusión. Y quisiera iniciar este tema que hoy se ha puesto sobre la mesa, que es exponer los desafíos en materia de desinformación, así como sus posibles soluciones, señalando que desde mi perspectiva, pues este es uno de los temas más candentes y que hoy creo que más pertinencia tiene en torno a esta red. ¿Por qué razón? Pues porque se trata de desafíos globales, desafíos internacionales, a partir de nuevos fenómenos, que es precisamente las nuevas tecnologías, que hay que decirlo, de nuevas ya no tienen nada, porque tienen más de 15 años coexistiendo con la sociedad, y donde, como lo decíamos hace un rato en una conferencia de prensa con el presidente Bawaslu, hay que decirlo, no podemos satanizar precisamente algo que no es, desde mi punto de vista, y no puede ser ni beneficioso ni pernicioso, sino simplemente es la realidad. Es decir, las redes sociales han tenido un desarrollo, tienen una función, y de lo que se trata aquí, y particularmente en materia de justicia electoral,
es analizar y entender cuál es la convivencia pacífica del ejercicio de los derechos fundamentales involucrados. Y básicamente cuando hablo de esto me refiero a la libertad de expresión, al derecho a la información, a la protección de datos personales que fluye todos los días de todos los usuarios que navegamos en estos medios y por supuesto en particular lo que aquí nos corresponde es analizar el tema de la protección de determinados derechos políticos para las finalidades democráticas que está previsto el voto. En ese sentido, lo que básicamente aquí y en esta materia se busca tutelar es por supuesto la equidad de la contienda, pero algo igual lo más importante desde mi perspectiva que es la libertad y la autenticidad del voto y la voluntad popular. La voluntad popular en este caso se puede ver afectada o dañada en la medida en que las prácticas nocivas de desinformación pueden influir negativamente en la ciudadanía. Y para ello lo que creo que es importante señalar es que estamos ante un fenómeno en el cual ha rebasado las soberanías nacionales, ha rebasado el marco regulatorio de cada Estado-nación y donde hemos visto esta proliferación de nuevas empresas, nuevas plataformas digitales que representan en sí mismo una combinación de tecnología, pero donde lo que hay que decir que me parece fundamental es que tienen un espacio del dominio público, es decir, de la nueva convivencia pública digital. En ese sentido, lo que yo he venido sosteniendo de unos años para acá es que desde el momento en que hay un espacio público ocupado o administrado por plataformas privadas, desde ese momento tiene una pertinencia al Estado y desde ese momento se tiene que acotar su función y, por supuesto, permitir la libertad de empresa, pero al mismo tiempo tutelar los derechos de la ciudadanía. En materia política electoral, yo señalaría que uno de los principales problemas a los que nos hemos enfrentado es que la desinformación en sí misma no resulta ilegal. Es básicamente en el momento y los efectos que genera lo que puede generar una afectación, digamos, a un colectivo. Pero el hecho, y todos los días lo vemos a través de nuestras redes sociales, de recibir información falsa, no necesariamente atañe a una afectación o a una ilicitud. En ese sentido, lo que tenemos que ubicar y, por supuesto, desarrollar es cuáles son específicamente las actitudes o los actos que se pueden considerar verdaderamente atentatorios contra el derecho a la libertad de opinión para efectos políticos y, por supuesto, las conductas que pueden afectar la equidad en la contienda de manera irreparable y sobre todo por la velocidad como se maneja en las redes sociales. Y para ello un aspecto que me parece que es esencial es entender cuál es la arquitectura del Internet, cuál es lo que permite la proliferación de conductas nocivas y cuál es lo que alienta la desinformación y evidentemente cómo atajar ese tipo de conductas. En ese sentido creo que tenemos que entender que existen tres tipos de grandes actos a los cuales hay que atender o atacar. Primero, lo que tiene que ver la manipulación intencional en materia política electoral. Segunda, lo que son las burbujas epistémicas, y esto es la capacidad de excluir a determinado universo de una discusión, de un debate, o al contrario, lo que son las cámaras de resonancia, que es precisamente lo de generar multiplicidad de un mensaje a partir de darle una preeminencia y ocultar otros mensajes. Todo eso, ¿por qué? Porque evidentemente eso tiene una capacidad de alterar las preferencias y esas preferencias pueden llevar a conducir el espacio, digamos, de la ciudadanía.
Quisiera mencionar en el poco tiempo que me queda algunas de las prácticas que se han venido o soluciones que se han venido generando y de las cuales esta red ha sido partícipe y he podido yo tener algún tipo de influencia en ese espacio. Primera que nada, en 2019 la Comisión de Europa, en este caso la Comisión de Venecia, ubicó que había dos aspectos fundamentales que atender: las ciberamenazas por un lado y por otro lado los obstáculos a la investigación y sanción de los ilícitos. Eso nos llevó a la Comisión a hacer una propuesta misma que tenía un contenido previo que era precisamente un trabajo de la Comisión Europea, que era el Código de Buenas Prácticas de la Industria Digital. A partir de ese Código de Buenas Prácticas, lo que se ubicó es que tenían que establecerse principios que fueran compartidos por parte de las empresas digitales en el continente europeo. Eso, al día de hoy, recientemente, el año pasado, el Parlamento Europeo aprobó un proyecto de regulación que precisamente comprende una serie de normas, de leyes, que se llama básicamente, o que trata básicamente las prácticas digitales de la industria y que evidentemente lo que compone son, por un lado, los aspectos de la regulación de la industria y por otro lado, el trabajo de los estados. Por último, solo señalaría que para este aspecto existe un elemento fundamental que es cómo conciliar estas dos disposiciones y evidentemente cómo generar de eso una homologación regional y por supuesto lo ideal sería que fuera también de carácter internacional. Creo que ese es uno de los componentes que aquí seguiremos trabajando y que existe precisamente un observatorio que es su función, es precisamente saber de qué manera generamos contenidos comunes, regulación común y evidentemente lo ideal en algún momento sería instituciones internacionales comunes. Sería cuanto. Gracias. Thank you, Your Excellencies Jose Luis Vargas. So next speakers, may I call Mr. Patrick Sensburg. Thank you very much, and I hope I'll be in the 8 minutes time because I noticed this horrible sound in the end. So it really makes everybody to accept these 8 minutes, and I can't see the watch this good. It gives me some extra seconds, it seems. So these extra seconds, now it starts. I just wanted to say that I want to use the extra seconds to thank the Global Network on Electoral Justice for this wonderful organization, the technical secretariat for doing this wonderful work in the last time, but especially the actual presidency for organizing such a wonderful conference. It's really impressive and it's wonderful to be here. To have the topic digital media and disinformation in electoral process, you can think about two issues. One is the use of electronic voting machines, for example, or internet voting, or all these technical issues that surrounds an election that can be used also. I don't want to talk about this. Okay, if you want to talk, I can, but this should not be one of my topics today. But of course, these things can influence the second part of it, the second issue, disinformation and disinformation. Of course, if you use this kind of systems, if you have or think about internet votings, that can be influenced a lot, and from my perspective, much more than our classic elections. The other side is influence digital media can have on electoral processes, and there is a positive and a negative impact. We sometimes forget the positive side, information, freedom of information, access to information. So digital media have got a positive side of the coin as well, and that can strengthen and can help a society. And can activate voters, for example. Also, think about Fridays for Future. They have a huge internet campaign as well, bring young people on the streets and hopefully maybe young people also to elections when they are in the age of voters. So in the end, there is also a positive side, and we should not just talk about risks and the problems and the negative
effects, but definitely there are. There are negative effects of obstructing elections, of interfering, of causing fear in parts of the society. There are a lot of negative effects that you all notice and you all know. So let me point out that there are two groups that are addressed. On one side, whole society. Do we live in a democracy? Do we do everything, free speech, free media, free press, to fulfill all this? And on the other side, the electoral bodies, who are totally different in our countries. I myself, in the last parliamentary period, was chairman of the Committee of Scrutiny of Elections in the German Federal Parliament. Yeah, a committee in the parliament is looking and observing the elections, totally different to many other countries who have got do it in courts, offices, and so on. And on the other side, yeah, we are addressed, all of us, and have to find solutions to disinformation and disinformation and maybe misinformation. I want to separate from the definition. Disinformation is when false information is shared to cause harm, and misinformation is when false information is shared but not harm is meant. And this definition comes from a wonderful paper for NDI. So I must quote, and I want to quote it, Disinformation and Electoral Integrity. It's a wonderful paper that you should read and download from their webpage. It gives a lot of information and ideas. So this paper you can read down, but I want to say what I want to look on. We should maybe not look just on the electoral law. I'm professor of public law. I was since 2009 in the German parliament, and I say let's not just look into the law. We should not just check if elections are held according to the international or national law. We should not just monitor influence, like in the US election 2019 or the EU 2016 and the EU election 2019, or actually right now we had elections in Germany in a state this Sunday, and there are a lot of influences, of course, in the internet because of the Nord Stream pipeline, which was demolished, and the consequences for Germany. And there's a lot going on in the internet concerning different parties and maybe influenced by different countries. I think we should look at the society, at the whole society's mindset towards rule of law and towards elections. What do I mean? I mean the best law, the best act, the best norms that we could create, the best oversight bodies, overview bodies, officers could not do anything if there is not an acceptance in the society. So we should care about the acceptance of rule of law, of our electoral law in the societies. That is the most important thing. Let me give you one or two simple examples. Murder is a crime. I think that's well recognized, everybody accepts it, and so we normally don't kill anybody. Crossing a red light as a pedestrian in the night at a street where nobody's there, a lot of people do. It's also against the law. It's not accepted because people don't see any reason to do so. So we should create a real mindset in our societies that electoral law is accepted. So according also to the paper of NDI, I could just point out a few things that are important for that. Free access to all information, positive side of media as well. Or to have a classical free journalism. Classical free journalism, what is that? Are bloggers, are influencers, journalists? No, I mean also the question who owns in a country media who can provide information. There should be a special grade of free journalism in the country, and not just in one hand, or not just internet bloggers. Freedom of opinion, freedom of speech, freedom to be political active, that is one necessary example. Or the structures to counter disinformation, they should be there. If there is nothing, no possibility of any reaction, that's a real deficit. And one more example, do candidates accept if they lose an election in advance? Do we agree on that? So in the end, I would like to give you the idea of building a kind of matrix of an electoral environment
in advance to an election as a continuous process. So I would suggest you a matrix, building up a matrix which should be needed to secure elections, to give a mindset in the society, to accept elections, to accept the results, to have all the parameters set, not just for a democracy, not just for a democratic state, but that's also needed for an election, and that's a continuous process that should be done in advance. It's not just observing, that's not just scrutiny of elections, that's not just being an electoral body. It's a matrix that covers that all. And there could be included things like the Venice Commission that they developed, what the EU developed, but most of all, what NGOs and society elaborate. They should be part of this process. They should be part of the matrix that secures an election that's been totally accepted. Thank you very much. Wow, very punctual. Thank you for that, sir. All right, next speakers, may I call Mr. Alberto Dalla Via? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradezco a las autoridades indonesias por la invitación y a la Secretaría de México, a las autoridades de México y a Alberto Guevara Castro, su director de las Relaciones Internacionales, por hacer posible que yo esté acá para explicarles cómo hemos tratado el tema de las redes sociales en Argentina. Nosotros somos un tribunal chico. Somos 3 miembros, pero hasta hace poco éramos 2, porque teníamos una vacante, y nos toca tanto el juzgamiento como la organización de elecciones. Un dato relevante ha sido cómo el uso de las redes sociales, de los medios digitales, influyó en la propaganda electoral. Ahí tienen ustedes, está en castellano, pero después les voy a pasar la versión inglesa del PowerPoint, que durante distintas elecciones el incremento de publicidad en redes sociales fue creciendo exponencialmente. En el año 2011 el 5% de la publicidad de campaña iba por Internet y en el año 2021 ya llegamos al 41%. Tenemos elecciones el año próximo y es muy probable que ya la mitad de la publicidad política vaya por medios digitales. Ya no vemos carteles en las calles y casi todo nos va por medio del celular. No voy a agregar mucho más de lo que ya se dijo, tanto de la importancia como de los riesgos de las redes sociales, pero todos sabemos que en materia electoral tenemos problemas de noticias falsas o de fake news. Que parte del problema es el uso de las redes sociales. Vivimos los tiempos de la posverdad, vivimos los tiempos de la manipulación del pensamiento, de la espiral del silencio, como dicen muchos, y por lo tanto el debate democrático está en jaque con los medios de comunicación. La educación es importante para esto. De esta creación simple de un registro de cuentas, a la fecha tenemos 1.033 cuentas de partidos políticos y de candidatos registrados en la Argentina que podemos seguir. ¿Para qué es esto? Porque sabemos en el control que la cuenta del partido es la que está declarada, y la del candidato también, y si aparece otra será falsa.
se creó una unidad de análisis de la información y asimismo hay una auditoría sobre redes sociales. No me voy a detener demasiado en esto porque ustedes saben bien de qué se trata. Y hay también una auditoría sobre la publicidad. ¿Cómo le entramos al problema? En buena medida porque tenemos un cuerpo de auditores en la Cámara que se encarga de controlar el financiamiento. Entonces, nuestro sistema legal nos permitió entrar a controlar el problema a través de cómo se financiaban los partidos políticos, y muchos se financian a través de esas cuentas. Hemos tenido un fallo reciente donde los canales de televisión y las productoras de radio nos plantean que el Estado les obliga a ceder parte de sus recursos mientras las productoras de Internet lo hacen de manera gratuita. Y tienen razón, y le hemos pedido al Congreso que subsane esto en una nueva legislación. Voy a entrar rápido. Acá ven ustedes convenios que hemos celebrado con las grandes empresas. Hemos aprendido mucho de otros tribunales de América Latina. Para eso sirven reuniones como esta, y a nosotros nos ayudaron mucho los organismos mexicanos, tanto el INE como el TRIFE. Le contaba yo recién al presidente, y acá lo tienen ustedes, hemos celebrado convenios con Google, Facebook, Twitter, TikTok y WhatsApp, tanto en la elección del 2019 con el 2021. Esto nos permitió, como no tenemos una legislación fuerte como el caso de muchos países europeos, ni tenemos la censura que utilizan algunos países, ni tenemos la libertad de mercado absoluta que siguen los Estados Unidos, nuestra idea fue firmar compromisos con las empresas, los partidos políticos, las ONGs que han hecho fact-checking sobre todas estas cuestiones. Y bueno, ya hemos firmado 2 compromisos sobre los cuales tuvimos mucho éxito, en la elección del 2019 y en la 2021. En la primera estuvo Gianni Buquicchio con la Comisión de Venecia acompañándonos y pudimos hacer una reunión sobre esto. También nos acompañaron las autoridades mexicanas, que nosotros hemos acompañado y seguimos también. Ya lo dijo el magistrado José Luis Vargas Valdés, lo que no dijo es que la iniciativa de la Comisión de Venecia fue de él, con un estudio sobre el papel de las redes sociales y de Internet en el desarrollo democrático, que después de un largo debate terminó en la opinión número 925 del año 2018 y que nosotros también hemos seguido, como hemos seguido otras iniciativas. Esto es una fotografía social del compromiso ético digital que firmó el tribunal con 55 partidos que llevaban candidatos a presidente, con autoridades de ONG, y el presidente del Congreso y autoridades del Ministerio del Interior. Creo que hemos tenido suerte. Hasta el principio teníamos mucho temor, como le ha ocurrido a muchos países, de que el uso de estas herramientas ensuciara la campaña política. La verdad que hemos tenido pocos casos y los hemos podido resolver en un marco de colaboración con las empresas. Cuando se ha presentado algún caso de fake news o algún caso de bot, hemos hecho la denuncia, las empresas nos exigen la denuncia judicial y a través de su servicio jurídico lo hemos levantado inmediatamente y nos han respondido, aun cuando ha aparecido un candidato al cual le han cambiado el escenario, su cara o hasta lo que decía. Reflexión final. Conviene la recomendación que realiza el informe Libertad en la Red 2017, manipulación de redes sociales para socavar la democracia, de Freedom House, cuando afirma: el éxito para contrarrestar la manipulación de contenido y restaurar la confianza en las redes sociales sin socavar la libertad en Internet y de los medios llevará tiempo, recursos y creatividad. Los primeros pasos en este esfuerzo deberían incluir educación pública dirigida a enseñar a los ciudadanos cómo detectar noticias y comentarios falsos y engañosos. Creo que a eso tenemos que dirigir nuestros esfuerzos. Muchas gracias. Thank you so much, Mr. Alberto de la Via. Next speaker, may I call Mr.
Jeffler, Erwin Jeffler. Thank you so much. Suddenly stopped. Okay, thank you, Mr. Ichal. Good afternoon to all speakers, Mr. Jose, Mr. Alberto, and Mr. Patrick, and to all participants. Thank you for the opportunity to present digital media materials and disinformation in the election in Indonesia within 8 minutes. I will present in bahasa Indonesia. Sorry. Oke, Bapak Ibu yang terhormat, data di Indonesia pengguna telepon lebih banyak daripada jumlah penduduk Indonesia. Ada 133% pengguna telepon karena satu orang dia menggunakan telepon untuk ini. Apalagi pengguna telepon seluler dan pengguna internet 73,3% dan pengguna aktif media sosial itu 68,9%. Ini adalah tantangan sekaligus peluang kita. Sebagaimana kita juga ketahui bahwa dalam fenomena komunikasi di era internet saat ini, di mana era post-truth ini sangat berperan, diperlukan juga bagaimana kita menjaring informasi, karena bisa terjadi adalah kampanye hitam, ada berita tidak benar, termasuk juga bisa terjadi hate speech dan fake news yang terutama terjadi dalam pemilu 2019 dan 2020 lalu. Nah, data juga di kami adalah terkait dengan hoax, berita tidak benar itu ada sekitar 50% hoax di Indonesia. Itu pada tahun 2018 dan 2019 itu bertema politik, karena di tahun itu adalah berbicara tentang pemilu. Nah, mekanisme kerjasama yang ditangani oleh Bawaslu dalam mengenai konten negatif itu pertama kita kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Itu berbicara tentang regulasi yang ada, karena kewenangan untuk melakukan pembinaan itu di Kementerian Komunikasi dan Informasi, termasuk juga nantinya kita kerjasama untuk pembelajaran publik literasi digital yang nantinya akan dilakukan pemantauan konten-konten negatif yang bisa terjadi, termasuk juga nantinya kontra narasi terkait dengan konten negatif. Bagi kami bahwa pemberitaan atau informasi yang salah, yang berulang-ulang tetapi tidak di counter dengan berita yang benar, maka akan dianggap itu sebagai berita yang benar. Termasuk juga nantinya kita berupaya agar supaya ada informasi atau akun-akun yang ada di take down oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi, termasuk penegakan hukum yang akan kita lakukan ke depan untuk ini. Yang berikut sebenarnya belajar dari bicara tentang media digital itu sebenarnya dari 2014 yang ada di Indonesia. Kita tahu bersama bahwa hoax ini sebenarnya itu paling banyak berhubungan dengan pertama SARA, berbicara tentang bagaimana suku, agama, ras yang terjadi, karena Indonesia ini adalah negara yang majemuk, yang terdiri dari berbagai macam suku, yang terdiri dari berbagai agama, terdiri dari berbagai macam aliran yang ada, yang bisa saja dipakai dalam hal-hal yang negatif untuk pemenangan dalam pemilu. Nah, dampak yang bisa terjadi dalam penggunaan hoax dalam pemilu ini, pemilihan 2014 juga terakhir di pemilihan presiden tahun 2019, bahwa kredibilitas daripada penyelenggara pemilu bisa dianggap menurun karena tidak mampu melaksanakannya, kualitas pemilu bisa menurun, kemudian merusak rasionalitas pemilih, karena pemilih itu akan dijejali dengan informasi-informasi yang tidak benar terkait dengan apa yang akan dia pilih nantinya. Termasuk juga nantinya akan menimbulkan konflik sosial, karena berbicara juga tentang pemilu bukan cuma sekedar memilih pemimpin yang ada di lembaga-lembaga eksekutif dan di legislatif, tapi juga pemilu bagi kami adalah bagaimana mengedukasi pemilih agar supaya nantinya mereka bisa memilih dengan baik, termasuk juga sendi-sendi kehidupan kebangsaan dan kita akan bisa berjalan dengan baik. Terutama juga nantinya kita berharap tidak akan terjadi dampak daripada hoax itu ada disintegrasi bangsa, karena Indonesia ini adalah negara yang majemuk, yang kalau tidak kelola dengan baik maka bisa mengakibatkan persoalan-persoalan disintegrasi bangsa. Nah, untuk penegakan hukumnya kita memang ada undang-undang, tetapi paling banyak terkait dengan non-kepemiluan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang hal demikian terkait ini. Kemudian terkait juga dengan Undang-Undang
informasi interaksi elektronik dalam terkait dengan bagaimana menginformasikan hal-hal yang terkait dengan hoax. Dan di Undang-Undang 7 tahun 2017 sebagai regulasi daripada penyelenggaraan pemilu, kita memang secara tersirat sudah menyampaikan tentang larangan dalam kampanye, termasuk sanksi yang bisa saja terjadi dalam pelaksanaan pemilu 2014. Nah, ke depan sebenarnya apa yang akan kita lakukan? Bawaslu sudah melakukan pertama adalah mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan pelanggaran pemilu. Kita setiap tahun, setiap pemilu akan mengeluarkan yang namanya indeks kerawanan pemilu yang nantinya akan kita lakukan terkait dengan hal-hal yang akan kita lakukan, termasuk koordinasi antar semua jajaran penyelenggara pemilu agar supaya nantinya bisa melaksanakan tugas, berkoordinasi dengan instansi pemerintah termasuk yang tadi Kementerian Kominfo, dan meningkatkan partisipasi masyarakat terkait dengan ini. Nah, ke depan sebenarnya kita berharap di undang-undang sebenarnya peraturan diregulasi di pemilu terkait dengan di media sosial memang kita hanya mengawasi terkait dengan 10 akun dan juga terkait dengan hal ini. Nah, mudah-mudahan ke depan sebenarnya apa yang akan di Bawaslu sementara lakukan, pertama kita melakukan kerjasama, selain tadi kerjasama dengan kementerian yang terkait, juga kita kerjasama dengan platform media sosial. Kalau ada hal-hal akun media sosial yang dianggap menyebarkan ujaran kebencian, menyebarkan berita tidak benar atau hoax, maka kita minta kepada platform itu untuk men-take down akun media sosial tersebut, walaupun memang saat ini masih ada kesulitan terkait dengan kebebasan berpendapat. Bagi Bawaslu dan bagi Indonesia ada kebebasan berpendapat yang dibatasi, yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Bawaslu, dibatasi juga oleh kebebasan yang lain. Nah, memang ini akan berkomunikasikan dengan peraturan tertentu yang memang kebebasannya perlu dirumuskan. Yang kedua sebenarnya kalau data kita terkait dengan ini sebenarnya kita sudah lakukan. Di Bawaslu sebenarnya di pemilu 2019 kemarin itu ada 1990 aduan, kemudian boleh Bawaslu menyatakan itu 159 pelanggaran, yang 21-nya di take down oleh Kementerian Kominfo dan 127 lainnya itu di take down oleh platform. Kemudian kita akan membentuk satuan tugas pengawasan cyber nantinya terkait dengan ini, kemudian mengajak publik untuk mendeklarasikan terkait dengan melawan ujaran kebencian dan hoax di masyarakat, terutama penggunaan media-media digital. Dan bagi kita sebenarnya yang kita lakukan bagi Bawaslu untuk media digital, kami juga memfungsikan terkait dengan media digital di Bawaslu, termasuk juga pengalaman Pilkada 2020 menggunakan daring supaya nantinya dipermudah terkait dengan digital media, termasuk dampak-dampak negatif yang bisa saja terjadi ini. Dan yang terakhir, Bawaslu saat ini dalam pemilu 2024 memberikan kewenangan untuk akreditasi pemantau pemilu. Kita berharapkan ada beberapa pemantau pemilu yang orientasinya khusus kepada pemantauan di digital media. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Thank you, Mr. Herwin Jeffler, for another punctual time. So I think all the speaker has their materials. I will open the opportunity for interventions from the floor. I saw there's a few hands rising, but there is a paper, but maybe after I reading all these love letter from the floor, I will giving opportunity for the people who raising the hands. I'd like to give first opportunity to Amanda Dominguez from National Democratic Institute, and after that, and after Amanda goes to Mr. Manuel Delgado of the Central Electoral Commission of Spain. And further, going forward, maybe I will see the hand raised from the floor. May I call Miss Amanda Dominguez to speak first? Thank you so much. And who knew sending in a question early meant you got to go first? First off, thank you for the wonderful presentations. I think you really highlight what a challenge disinformation is, both for kind of the electoral process and the courts themselves. A question that I wrote in, and I'll just read it, was, as governments around the globe continue to contemplate the complex and transnational nature of social media platforms, it seems that passing broad laws of general applicability can potentially
curtail civic and political freedoms. On the other hand, waiting for platforms to self-regulate doesn't seem to be adequately addressing the ever-evolving challenges faced by users of social media or targets of disinformation and hate speech, including voters, candidates, and election management bodies. Considering this, do you think there are effective approaches that might allow for greater accountability in platforms' misuse, either through legislative, legal, or regulatory bodies? And I know some of you have spoken to this already, so any kind of point of expanding on this would be helpful. And additionally, do you believe there could be transnational responses as compared to platforms dealing with mandates from hundreds of countries, which raise issues around consistency? So just wanted to put that to the speakers, and also say that I did not pay Patrick to highlight NDI's work, but very much appreciate it. Thank you, Amanda. Going forward, may I call Mr. Manuel Delgado? Yes, yes, thank you. Oh, thank you're you, there. Speaker. I will talk in Spanish. Okay. Yes. Creo que, como bien decía el magistrado Dallavía, creo que es particularmente importante este tipo de reuniones, porque estamos comprobando cómo, primero vimos con la pandemia, ahora con redes sociales, cómo los problemas se parecen mucho. Yo he escuchado lo que nos han contado los ponentes, particularmente el magistrado Vargas, vicepresidente, y el magistrado Dallavía, vicepresidente también de sus respectivos órganos judiciales electorales. Y yo quería hacer muy brevemente mención a un caso que hemos tenido muy recientemente en la Junta Electoral Central, concretamente el año 2021. La formación Twitter cierra, digamos, la cuenta de un partido político en plena campaña electoral durante 8 días. El motivo, un motivo perfectamente justificable fuera del contexto electoral, como era el discurso del odio. Es decir, a un lado de la balanza libertad de expresión, libertad de propaganda y de campaña electoral, en el otro lado el discurso del odio ante una serie de requerimientos que había hecho la propia cuestión. Y todo esto unido a la ausencia de todo tipo de normativa. La Junta Electoral Central tuvo que actuar sin norma expresa, pero eso sí, invocando su competencia para defender la transparencia, objetividad e igualdad de los procesos electorales. Y ante esa falta de normas, lo que hizo fue un examen de ponderación de ambos derechos. Concluyó diciendo que era correcto tal y como se había planteado, porque el fin era legítimo, sobre todo quizá porque había otros medios que ese partido político pudo utilizar desde el punto de vista electrónico. La cuestión va por la siguiente vía. Una de las cuestiones que se planteó, y yo quiero preguntar especialmente a los magistrados Vargas y Dallavía, es la posibilidad de que o bien la legislación o bien a base de esos compromisos con las diferentes formaciones se articulara algún tipo de recurso preferente y sumario ante el órgano electoral que permita, entre otras cosas, dar audiencia al partido interesado. Porque lo peor de esta resolución no fue el acuerdo, sino haberlo hecho sin haber conocido previamente cuál era el criterio del partido. Esa es la pregunta concreta, si en sus sistemas han logrado incorporar algún tipo de recurso en el caso de que la red decida, por ejemplo, por un tema perfectamente legítimo como es el discurso del odio. Gracias. Thank you for the interventions. I also have another love letter here, but before reading the request, I would like to invite somebody that already raising hand from my side. Okay, there's two gentlemen there. I know this gentleman, Fadli, and after that, okay, then you may introduce yourself later on. So Fadli first, and then you. Terima kasih moderator, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga atas paparan yang luar biasa dari 4 orang narasumber berkaitan dengan tema disinformasi dalam proses penyelenggaraan pemilu dan kaitannya dengan media sosial. Kalau kita berbicara soal penanganan disinformasi dan media sosial dalam proses
penyelenggaraan pemilu, paling tidak ada beberapa aktor kunci yang punya peran strategis untuk penanganan disinformasi. Pertama, penyelenggara pemilu, kemudian pengelola atau pemilik media sosial, kemudian media mainstream, dan civil society. Saya berharap 4 orang narasumber bisa menceritakan kepada kita soal pengalaman dan strategi relasi yang dibangun oleh negara, terutama proses penegakan hukum terkait dengan penanganan disinformasi yang terjadi dalam proses pemilu. Kemudian yang kedua, dalam era media sosial yang sangat berkembang pesat, aktivitas kampanye politik melalui media sosial, melalui platform media sosial, menjadi salah satu pilihan yang mulai banyak sekali digunakan oleh para politisi. Mungkin bisa juga diceritakan kepada forum ini, bagaimana proses akuntabilitas, pertanggungjawaban dana kampanye melalui media sosial yang dilakukan oleh politisi ketika berkampanye di media sosial. Terima kasih. Thank you, Fadli. Thank you very much, Mr. Chair. Alan Best from Canada. I just want to share a quick observation which really builds on what Amanda was saying, as well as our esteemed colleague from España. In Canada, a poll was recently taken that showed or asked participants what was the single biggest threat to democratic security in Canada, or security in general, and the answer was disinformation, even higher than climate change, even higher than the pandemic. As an organization that has dealt with disinformation, unfortunately, as victims of it during the last US 2020 election, this is very emotive for many of us. I think what Justice Vargas was touching on, and forgive me, sir, if I'm putting words in your mouth, was the idea of a code of conduct. And what I mean by that is not censoring the information highway, but at least getting people to wear a seatbelt. And what I mean by that is moderate rules. Amanda touched on this earlier. If you look in the United States, the challenges they're having right now with Section 230 of the Decency Act, that is treating social media companies as providers of content instead of producers of content. In other words, holding them accountable for what's on their site. So I'm going to pivot now to, frankly, Professor Sensberg from Germany, only because of what the European Union is doing, and I think it's a framework to potentially emulate. If you can just touch on the concept that we regulate broadcast television, we regulate print media, we regulate broadcast radio. You're not allowed to yell fire inside a movie theater, so why do we let people do it online? Over to you, sir. All right, thank you, Alan. So we have all 4 questions, and I guess this is all the questions that we can observe on these sessions, because we need to move forward for the response from the speakers, and after that maybe we'll wrap up, right? But feel free, the 4 speakers, to respond to any question that you feel comfortable or suitable with your concerns. Maybe Jose Luis Vargas, you can start first. Thank you. I will try to respond in general. Vamos a ver. ¿Por qué creo que en esta materia es importante hacer un mayor esfuerzo en el tema de la desinformación? Porque al final de lo que estamos hablando es que si hoy no existe un control en torno a los fenómenos de desinformación, no podemos hablar de integridad electoral. Es decir, una sociedad que llega con distorsión en sus opiniones para poder emitir libremente el voto, no podemos hablar que sea un proceso democrático, digamos, con estándares de integridad. En ese sentido, lo que creo que tenemos que hacer es dar un paso de lo que hoy se ha venido trabajando a nivel mundial con muy distintos esfuerzos. Yo solo mencionaba unos, pero hay varios, que es del soft law pasar a una escala mayor. Y esa escala mayor evidentemente implica, como ya decía, y esto es lo bueno de la etapa de preguntas, que voy a poder completar mis 8 minutos, que no acabé la exposición, implica pasar de ese mínimo a una homologación legislativa, es decir, del soft law,
pasar a una homologación legislativa que implica estándares mínimos de regulación, que luego evidentemente eso nos puede llevar a distintas concepciones en cada Estado-nación, de si es la vía civil, si es la vía criminal, cuál es la vía, pero que nos debe llevar a un marco de cooperación internacional forzosamente. Y tenemos distintos ejemplos. El tema es que no lo hemos querido afrontar como se debe de afrontar este tema, es decir, hoy los temas de pornografía infantil, por ejemplo, están regulados a nivel internacional, es un tema que navega en Internet, en las redes sociales, y está evidentemente contenido y perseguido. No quiero decir que lo llevemos a ese extremo, es decir, a un nivel de criminalización tal, porque existen muchos puntos grises que no necesariamente todos los que retransmiten una información son delincuentes, pero sí tenemos que ubicar cuál es ese núcleo duro que nos corresponde atender. Y finalmente, con la pregunta que se decía respecto de nuestro querido compañero don Manuel Delgado, yo diría que uno de los problemas que enfrentamos los juzgadores en esta materia es precisamente el criterio de inmediatez frente al tipo de atentados que puede existir en un proceso democrático, y donde evidentemente lo idóneo y lo ideal es respetar las garantías del debido proceso. Ahora, y evidentemente la censura previa pues está prohibida. Ahora, el aspecto aquí fundamental, creo que en México tenemos un procedimiento especial que la autoridad administrativa hace la primera, tiene la primera capacidad de actuación y luego nos llega con posterioridad a nosotros. Y aquí lo que hay que decir, nunca le vamos a ganar a esa velocidad con la que se transmiten las noticias, pero sí creo que se puede, insisto, trabajando autoridades y trabajando también la industria de las tecnologías, y aquí abro un paréntesis, también hay que decirlo que sí han hecho esfuerzos, cuando se habla de que son esta industria oscura, no. Han hecho esfuerzos, pero evidentemente no tienen por qué hacer lo más porque cuando riñe con su actividad comercial. Y ahí es donde tiene que entrar el punto intermedio de qué le corresponde a las autoridades y qué sería peligroso inclusive delegar en estas empresas, porque yo no pensaría en que estas empresas puedan tener un derecho de censura. Lo que tienen son evidentemente patrones que desde mi punto de vista tendrían que ser generados por la autoridad para que esos patrones, cuando vean que fluye esa información falsa masiva, sean capaces de contenerla de tal suerte que la autoridad pueda intervenir. Gracias. Yes, Mr. Alberto de la Vía, you want to respond some? Bueno, yo creo que el magistrado José Luis Vargas Valdés ya fue suficientemente claro con las respuestas. Algún matiz nada más porque se me mencionó a título personal. Estoy de acuerdo, lo planteaba Amanda Domínguez, el problema de la cooperación internacional frente a los grandes grupos de información. En las 20 respuestas del siglo XXI, Harari plantea justamente este problema. Los nuevos protagonistas de nuestro tiempo son estos grandes grupos económicos, Google, Facebook, Twitter, son los grandes monopolios, son muy poderosos. Él propone un impuesto mundial sobre esos grupos. Evidentemente, la imaginación llega muy lejos, pero sí creo que los pasos de la cooperación son muy importantes. Yo también tuve el tiempo restringido, entonces no me expresé mejor. Cada país, en el ámbito de su propia soberanía, encara el problema de acuerdo a su pensamiento, a su ideología y de acuerdo a cómo puede. Alemania, Francia y muchos países, la Unión Europea avanzan con legislación. Nosotros en Argentina no podemos adelantarnos con una legislación frente a estos grupos porque no tenemos la espalda para llevarlo adelante. De ahí que hemos llevado estos compromisos. Yo tengo que ser franco acá y tengo que hablarlo con sinceridad. Luego hay cuestiones ideológicas. Hay países que aplican la censura. Rusia aplica la censura, la aplica en Internet. Y hay países que no pueden aplicar la censura. Estados Unidos
pasa de la libertad absoluta a lo que termina siendo un predominio de las empresas, como suele ocurrir. Bueno, en esto creo que hay muchas alternativas, pero creo que el camino de la cooperación internacional, step by step o paso a paso, es un camino que yo personalmente también adscribo. Y ante la pregunta de Manuel Delgado, yo creo que efectivamente son situaciones con mucha complejidad, pero también creo que en esto cada tribunal, al momento de evaluar y hacer un balancing entre los distintos valores a aplicar, hace su conclusión. En lo personal, creo que el debido proceso es un valor superior y ante la falta de una norma jurídica concreta para un procedimiento específico, siempre está el rango constitucional del debido proceso. Nosotros siempre escuchamos a los partidos en una situación como esta, en primer lugar porque somos un tribunal electoral. Lo primero que hacemos es escuchar al partido. Generalmente lo que recibimos son las denuncias de los partidos y actuamos al revés. No sé si eso sirve como respuesta, pero como fui aludido, creí que lo tenía que contestar. Muchas gracias. Mr. Patrick Sandsbrook, you want to respond to some of the questions? Yes, thank you. I try to bring them together to be a little bit shorter in the time. Thank you, my colleagues here on the panel, to point out, as I understand it, that insult, hate speech, or child pornography is a crime and not covered by freedom of speech or freedom of expression. I don't know any country where it is not a crime. We don't have a problem in the lawmaking process or in the paragraphs in the penal codes. We have a problem in prosecution and in law enforcement. That's my point of view as I understand the situation in many countries, right? So there we have a problem. We have a problem with big firms like Facebook, like Twitter, like others who don't want some groups going and stepping out of it because that creates content and hits and people look at it. So, and I think we have a problem in some communities who say this is freedom of speech because they don't want state authorities to look inside. Of course, they don't do these things, but they are afraid of state authorities looking inside. So in the end, that's the issue, not of sharpening the penal codes. But of course, we need more regulations to look in campaigns, where campaigns are coming from. And we faced, as I said, in US, 2016 in the European Union, at the European Union elections 2019, we faced campaigns from other countries. We had a hack in the German parliament where a lot of computers of members of parliaments were infiltrated. So we face that all the time. We see it in the election in Bosnia and Herzegovina. Right now we see it in other countries. So there are influences, state organized campaigns with bots, with hacking collectives who really try to involve in elections and to push elections in a different directions. Yes, we should, from my point of view, have more competencies in observing this kind of activities and also competencies who can look closer in where the money comes from. I don't want to go in details on the Brexit campaign, where the money from Farage comes from. There are a lot of issues cleared right now, but not in all details. I would like to know where the money from the German AfD, the ultra-right-wing party, comes from. It's not coming from their people, it's coming from external sources. And I wonder why they are several times in the Russian embassy in Berlin. Can be a parallel that I can't explain, but it's like it is. So there we need regulations. But let me come to one point that I want to focus on. Aside to this, I'm on the opinion, and I was involved in a lot of lawmaking processes, we can't solve the issue in the digital world just with a lawmaking process. Let me tell you a few numbers. When the telephone, maybe some of them, you know these numbers. When the telephone was invented, it took about 38 years until 50 million people had a telephone. 38 years. When I skip a few numbers. When
smartphones or the internet was invented, it took 4 years, just 4 years, until 50 million people used it. When Twitter was invented, it took 9 months that 50 million people used it. When Pokemon Go, I don't know who plays Pokemon Go here, came on the market, it took 19 days until 50 million people used it. And when Facebook Live had an account of Chewbacca's mom, Chewbacca is Star Wars, or I'm not very familiar with that, but something from that, had an account, Chewbacca's mom, it took just 24 hours when 50 million users looked at it. So how fast shall we be in the lawmaking process? Will we cover all this? Will we cover new media? Will we influence by a law what's happening on TikTok? Will we reach to the country where TikTok is organized, let me say it that way? No, we have to look in our own societies. We can't protect our people from thinking, and we shouldn't. We should make our people think and analyze the sources also in the internet. That's what I tell my students. Please don't look in the first three Google pages. If you do that, you can't use internet. So to have access to this, I think we need also government, parliamentarians, and courts, so all three powers, to have a good governance view on elections and to act like this. But we have also to involve the civil society and the international society. That's important, to have the strength against these media firms like Facebook and others. And in the end, we need this structure that I described as a matrix, to have these people involved, to create the mindset that we have a good election policy in our countries. Nevertheless, we will get influences. We will also get influences in 2, 3, 4 years. We should identify them when they're coming from other states, when they are organized, but to have a crazy group of people that we will always face. And for this, we should have a stable society which can then also stand this kind of influences, and that I call matrix. And from my point of view, in this case, civil society is very important as a lawmaker, member of parliament, and in all cases I always was very skeptic about civil society, because I always thought, it can interfere the all institutions we have already. But for this, we really, really need them, I think. And our platform is one player in this, I think. Thank you. Thank you, Patrick, for the explanations, for the response. Mr. Herwin, you want to respond to some of the question? Oke, terima kasih, Bang Ical. Pemilu di Indonesia ini kan waktunya cukup panjang. Untuk pemilu 2004 saja kita mulai 14 Juni dan hari H pemungutan suara itu tanggal 14 Februari, itu pun sampai pada saat pelantikan untuk pemilu legislatif 7 bulan setelah itu dan 8 bulan untuk pemilu presiden. Waktunya cukup panjang, dia akan menjejali kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia yang sangat menjebuk sekali dari suku, agama, ras, dan yang lain terkait dengan itu. Oleh karena itu maka pengelolaan media sosial yang bisa saja berakibat dengan terjadinya disinformasi, arus informasi yang bisa berpindah dari satu tempat ke tempat dalam waktu yang sangat cepat, itu diperlukan komitmen kita bersama. Memang Bawaslu dalam tugas pemilu ini diamanatkan dari sisi pengawasan pemilu 2 hal. Kami diamanatkan untuk melakukan pencegahan, dan pencegahan itu pertama yang kita lakukan adalah melakukan identifikasi dan pemetaan potensi kerawanan dan pelanggaran bisa terjadi. Apa yang kita lakukan adalah berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, termasuk pemilu 2019 yang juga terjadi terkait dengan banyak berita hoax, banyak ujaran kebencian, banyak politik identitas yang digunakan untuk pemenangan partai politik atau calon-calon tertentu. Yang itu nantinya bukan cuma sekedar terjadi proses pemilu itu sebenarnya, tapi juga akan merusak kerukunan kita antar bangsa, antar negara. Nah, oleh karena itu maka
sosialisasi yang secara masif nantinya kepada semua pihak, bukan cuma sekedar kepada pendekatan secara luar jaringan, tapi dalam jaringan. Karena sekarang terkait dengan media, maka kita akan media secara masif untuk hal ini. Kemudian yang kedua, nanti kita akan berupaya untuk mengajak semua komunitas-komunitas yang peduli terhadap dampak negatif dari disinformasi ini untuk terlibat dalam melakukan deklarasi bersama-sama. Kita nantinya akan mengajak publik agar nanti peduli dan nantinya akan bersama-sama untuk melakukan pemantauan terkait ini supaya nantinya informasi-informasi yang diberikan kepada mereka itu juga bisa tersalurkan dan disalurkan oleh para masyarakat itu sehingga nantinya bisa dicegah disinformasi. Yang berikut sebenarnya yang kita lakukan terkait dengan pengawas itu sendiri. Pengawas itu sendiri yang kita lakukan berdasarkan ketentuan yang ada. Memang pertama kita dan terutama membentuknya namanya Satgas Pengawasan Cyber. Ini yang baru kita lakukan. Nantinya dia akan bekerja sama dengan komunitas yang ada, termasuk juga karena kewenangan Bawaslu itu ada verifikasi dan memberikan akreditasi untuk pemantau pemilu baik nasional maupun internasional. Ada beberapa pemantau pemilu kita diharapkan mengarahkan untuk bersama-sama memantau proses-proses terkait dengan apa yang terjadi di media sosial karena disinformasi yang saya lakukan. Kemudian terkait dengan hal ini penegakan hukumnya memang sebagian besar pengalaman pemilu 2019 kita akun-akun yang ada itu akun-akun palsu yang tidak bisa teridentifikasi siapa ini, tetapi dampak bagi kehidupannya sangat besar. Maka kita melakukan yang saya katakan tadi bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi termasuk platform media sosial untuk men-take down akun-akun media sosial tersebut. Walaupun yang di awal kami katakan tadi masih perlu dikomunikasikan lagi dengan platform media sosial terkait dengan pengertian kebebasan berpendapat. Kalau kebebasan berpendapat itu mengganggu kebebasan pendapat yang lain juga, maka itu menjadi catatan kita bersama sambil memang ke depan kita akan berupaya untuk mendesak pemerintah mengeluarkan regulasi yang terkait dengan walaupun di sisi ada kebebasan pendapat, tetapi kalau berbicara tentang mengganggu kebebasan pendapat orang lain, maka itu perlu diberikan sanksi. Termasuk juga nantinya dalam penegakan hukum, karena sebagian besar kalau kita pahami di regulasi terkait dengan masalah disinformasi ini, itu terkait dengan undang-undang atau regulasi non hukum pemilu. Maka oleh karena itu perlu keterlibatan misalnya di Indonesia, keterlibatan kepolisian, bersama-sama kalau di sana ada cybercrime Mabes Polri yang nantinya akan mereka melakukan identifikasi, memeriksa dan memproses hal itu. Nah, Bawaslu itu di Undang-Undang 7 2017 akan bersama-sama di sentra penegakan hukum bersama kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan penegakan hukumnya. Itu kemudian ada tadi Pak Fadli belum ini pertanyaan terkait ini. Memang Fadli persoalan tentang aktivitas dana kampanye jadi catatan kita bersama, apalagi dana kampanye itu akan dioperasionalkan oleh peraturan KPU, termasuk dalam media sosial. Kalau Bawaslu minimal kita melakukan mencatat berapa sih pengeluaran yang dikeluarkan oleh peserta pemilu atau para kandidat, yang nantinya kita akan informasikan kepada KPU supaya dikombinasikan dengan apa yang dimasukkan di KPU terkait dengan dana kampanye, supaya nantinya ada kejujuran terkait dengan hal ini. Itu ya sih bisa saya sampaikan terkait dengan tantangan dan pendekatan efektif bagi Bawaslu supaya nantinya disinformasi tidak terjadi atau minimal kita minimalisir persoalan-persoalan disinformasi di media digital. Terima kasih. Thank you, Mr. Erwin. I guess there are plenty unanswered questions, and also there's always not enough time to exploring and to learning all these things. But I think we have to wind up. And I guess this is the end of the session's plenary 2. Your Excellencies, Honorable Member of GNJ, friends of colleagues, civil society and media, may I invite a big round applause for all the speakers, and then thank you so much for the cooperations. Thank you so much to our moderator, Bapak Ical Supriyadi. Ladies and gentlemen, as usual, before we continue to the third plenary session, in which is the last plenary for today, we would like to invite you to have another short break for 5 minutes for another coffee and tea, as we will have to rearrange the arrangements here, some of the chairs as well, to
continue to the third plenary session. So now, once again, please enjoy your short break for 5 minutes for coffee and tea, which are still already served at the foyer area. Thank you and enjoy your time. Regular las audiencias de oída puede hacerse a través de una regulación. Jadi mau semuanya flat, terus pimpinan dipanggil, kan berarti Bapak udah ada di depan nih satu, yang 4 pimpinan di invite ke depan, kemudian kalau kemarin kan 10 orang tuh, sekarang 55, jadi semua pimpinan dapat momennya. Jadi ada 2 Mbak, ada Syal sama Kris. Nah, nanti dibaca sama Asar. Berarti dapat kedua-duanya? Iya, dapat kayak dia cowok, dia cewek dapat sama? Dapat sama. Jadi sepaket gitu. Oh, berarti
kayak tadi tuh Pak Andi yang terakhir bilangnya kayak gitu, biar 5 pimpinan ini dapat momennya. Jadi nanti dipandu aja. Silakan untuk kalau dibuka dipandu. Gitu aja cuma di sini. Foto bentar, percepat langsung go aja. Ya. Tadi tuh jam ya? Ya, jamnya aja. Jamnya aja kan? Oke, siap. Sama list dan jabatan pimpinan buat nanti yang boleh yang tadi aja ya. Aku maksudnya aku. Cek, tes. Jam 6:30 aja. 6:30 setengah ya. Tidak pasti terlambat. Iya. Ada tarian-tarian nggak? Sama nggak ya? Cuman band aja ya. Regular las audiencias.
Ladies and gentlemen, we invite you to re-enter the ballroom and please be seated as we will start the last plenary for today. Ladies and gentlemen, once again, for those of you who are still at the foyer area, please kindly return back to your chair as we will now continue to the third plenary session, in which it will be the last session of our meeting today. Thank you. Once again, ladies and gentlemen, may we request you to return back to the ballroom and let's prepare ourselves for the last plenary session of our forum today. While we're waiting for other colleagues to join us here, allow me please to also remind you that tonight we're going to have our gala dinner, which will be located at the Ocean Garden area. The Ocean Garden area is just next to the chapel area of this hotel. You can just proceed, follow the signage. There will be signage to proceed to the Ocean Garden area. And we request you to be there at 6:30 p.m. local time. Our dress code for the gala dinner will be smart casual, as it is an outdoor venue. We do hope that we're going to enjoy the beautiful full moon under the sky, the bright sky, of course, as we expected. Therefore, let us prepare ourselves to start the last session so we can have enough time to prepare ourselves for the gala dinner. Once again, ladies and gentlemen, for those of you who are still at the foyer area, please kindly return back here in the ballroom and take your seat as we will start the third plenary session. The moderator is ready to start the third session, as well as all speakers on the third plenary session. Just bring your coffee, tea, or the canapes, or even the fruits inside the ballroom, so we can start to proceed to the third plenary session. Well, ladies and gentlemen, for those of you who are already here in the ballroom, please be seated and let's start the third session. And while we're waiting
the moderator and also the speakers to start the third session. Once again, we inform you that tonight we have the agenda of having a gala dinner. The venue for the gala dinner is at the Ocean Garden. This is next to the chapel area of this hotel, and of course, there will be signage to proceed to the Ocean Garden area. We hope to greet you there by 6:30 p.m. local time, and the dress code for our gala dinner will be smart casual. Please consider that it will be an outdoor venue as we're going to enjoy the beautiful full moon under the beautiful sky of Bali. So please join us for the gala dinner as well tonight at 6:30 p.m. So now, ladies and gentlemen, in order to not postpone you to enjoy the gala dinner later on, we have to be quick to start the third plenary session, as this is the last session that we have on the first day of our forum. The third plenary session will discuss about the strategies to bring electoral justice closer to citizens. It involves transparency, open data, and also social collaboration. And to lead this session, I would like to hand over the floor to our moderator. Ladies and gentlemen, this is our moderator, Ibu Lita Gustina, the head of Data and Information Center Bureau of the Indonesia's Election Supervisory Body. Moderator, please. Thank you. Good afternoon, honorable member of GNEJ, distinguished ladies and gentlemen. Welcome back to our room. And I thought this is a little bit tough session because MC said that we already, the gala dinner will already waiting for us in the Ocean Garden, and beautiful scenery will take place for all of us. Okay, by the way, I will, in this plenary, third or the last plenary, we will discuss about the strategies to bring electoral justice closer to citizens, transparency, open data, and social collaboration. We already have 4 excellent speakers here with us. Let me introduce. First, Mr. Reyes Rodriguez Mondragon, Chief Justice of the High Chamber of the Electoral Tribunal of the Federal Judiciary of Mexico. Welcome. And second speaker is Mrs. Maria Luisa Segoviano Asta Buruaga. She is a Vice President of the Central Electoral Commission of Spain and President of the 4th Chamber of the Supreme Court of Spain. Welcome. And we have Mr. Dong Nguyen Hu, International Election Expert. Welcome. And last but not least, we have Bapak Toto Haryono. He is a Commissioner of Indonesia Election Supervisory Body or Bawaslu of the Republic of Indonesia. Ladies and gentlemen, what is our objective in this discussion is we will analyze strategies for bringing electoral justice closer to citizens, as well as for consolidating democratic systems from a comparative perspective. The interventions will consider concepts such as transparency, interinstitutional collaboration, and evidence-based opening of electoral justice to citizens. Key action to modernize electoral justice in support of the institutional strengthenings of the authorities linked to the global network will be highlighted. Ladies and gentlemen, I will invite our first speaker to deliver his presentation or speech. Judge Reyes, the floor is yours. Thank you. Good afternoon. Buenas tardes. Gracias a las autoridades de Bawaslu por invitarme a participar en esta quinta asamblea plenaria de la Red Mundial de Justicia Electoral y compartir en este panel con ustedes las acciones de justicia abierta que hemos implementado en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de México. Durante décadas, el hermetismo del Poder Judicial y los tecnicismos jurídicos descansaron en sus características de independencia e imparcialidad.
Esta visión llevó a tener tribunales opacos, socialmente desconocidos, cuyas sentencias resultaban enigmáticas para la mayor parte de la ciudadanía. Por ello, no debe sorprendernos que el Poder Judicial sea una institución poco accesible y con una confianza pública erosionada. Por tanto, es una de las instituciones más vulnerables en las democracias. Si observamos los resultados del Latinobarómetro de 2021, en los últimos 26 años la confianza en el Poder Judicial no ha superado el 40%. Por su parte, Eurobarómetro reporta que en la Unión Europea el 43% de su ciudadanía desconfía de la justicia o del sistema judicial de su país. Estos datos muestran que uno de los retos más importantes de la impartición de justicia es incrementar la confianza pública. Esto no es menor si pensamos en que la autoridad de los poderes judiciales recae, entre otras cosas, en la confianza pública. No hay atajos para construir esa confianza. Se requiere de compromiso, de trabajo y de esfuerzo para consolidar tribunales más abiertos y más dispuestos a colaborar junto con las organizaciones sociales, la academia, con la ciudadanía, para hacer del Estado de Derecho democrático un hábito, una costumbre, una forma de vida. La justicia abierta ofrece una vía para subsanar la desconfianza. Este modelo de gobernanza reconoce que la impartición de justicia se beneficia de una ciudadanía empoderada para conocer, evaluar y retroalimentar la labor de los tribunales. El valor de compartir con ustedes algunas de las prácticas de justicia abierta del Tribunal de México está en que puedan replicar aquellas que sirvan para afianzar la confianza pública en sus instituciones. Una pauta para elegir las buenas prácticas de justicia abierta es la fórmula de 4x4, que se refiere a 4 características y 4 funciones. Así, un tribunal abierto desarrolla prácticas innovadoras, sostenibles, replicables y orientadas a la ciudadanía, para cumplir con al menos una de sus 4 funciones: simplificar la información o el acceso a la información judicial, acumular datos, propiciar la construcción de inteligencia y permitir la evaluación del desempeño. En el Tribunal Electoral hemos desarrollado distintas estrategias para cumplir con la transparencia, la participación y colaboración como principios de la justicia abierta. Así, además de resolver casos en sesiones públicas y publicar las sentencias 24 horas después de ser aprobadas, el Tribunal comparte infografías y boletines de prensa de sus resoluciones. También comparte información estadística permanentemente para transparentar su función jurisdiccional. Un ejemplo es el portal estadístico del Proceso Electoral Federal 2021, plataforma que difunde información sobre todas las elecciones de ese año, estatales y federales, particularmente de las diputaciones federales, e incluye resultados electorales, las controversias presentadas y resueltas en cada distrito, así como la calificación final de esos comicios. Asimismo, el Tribunal Electoral ha impulsado la participación ciudadana en el desarrollo de sus políticas institucionales a través de consultas y audiencias públicas con personas expertas y, de hecho, con el público en general. En esos intercambios, el Tribunal respalda cambios institucionales, como implementar el turno jurisdiccional aleatorio a través de una herramienta digital que transparenta la asignación de las demandas recibidas con una mínima intervención humana, lo que disminuye cualquier percepción de manipulación. Y también se transformó la Defensoría Pública Electoral para facilitar el acceso a la justicia de personas que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad, para que con ello tengan la asesoría necesaria para hacer valer sus derechos políticos y electorales. Por último, el Tribunal Electoral ha propiciado la colaboración con iniciativas como el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, el Fondo de Apoyo a Organizaciones de la Sociedad Civil para la Observación Electoral Jurisdiccional en 2021, experiencia que nos sirvió para crear la Red de Observación de Justicia Electoral como una instancia permanente de retroalimentación por parte de las organizaciones civiles, la academia y el público general. Entre estas buenas prácticas también se encuentran las distintas misiones de expertos y expertas internacionales que han realizado un análisis crítico y elaborado recomendaciones de mejora.
Para institucionales esta mejora continua, lanzamos un programa de acción con The GovLab, una organización de la sociedad civil americana experta en utilizar tecnología para mejorar la gobernabilidad y profundizar la democracia. Este proyecto permite una colaboración de calidad institucional con expertas en la materia, como Beth Novak, quien dirigió The White House Open Government Initiative durante el gobierno de Barack Obama. Así, el Tribunal Electoral ha apostado por co-crear e implementar una política de justicia abierta institucional que permitirá evaluar lo que el Tribunal ha hecho, identificar mejoras y encontrar herramientas para acercar la justicia a la sociedad mexicana. Este es un proyecto que cumple las características de buenas prácticas. Es innovador por ser un ejercicio novedoso de autocrítica y co-creación. Es sostenible al contar con una metodología que guía de GovLab. Es replicable, pues es un proyecto que pueden realizar en otros países y está orientado a la ciudadanía porque en sus distintas tareas busca construir junto con los usuarios del tribunal un diagnóstico y soluciones integrales a los problemas prioritarios que debilitan el acceso de la ciudadanía a la justicia electoral. Este proyecto ya dio sus primeros frutos a partir de talleres en donde se definen problemas, los cuales se llevaron a cabo este año entre el personal del tribunal, académicos, especialistas en tecnología, integrantes de sociedad civil y abogados litigantes. Señalaron en estos ejercicios que al Tribunal Electoral le falta todavía trabajar en un mecanismo sólido que traduzca sus sentencias de un lenguaje técnico a un lenguaje ciudadano, contar con espacios y protocolos para que los usuarios de las herramientas digitales como el juicio en línea confíen en su uso. A partir de estas recomendaciones, el proyecto ha dado luz para medir, modificar y mejorar y acercarnos al ideal de tribunal abierto. En resumen, estos esfuerzos nos permiten cerrar un ciclo de políticas públicas para bajar del pedestal de las estrategias de justicia abierta implementadas desde la institución y someterlas al escrutinio de toda democracia, que es el de la ciudadanía. De ahí nuestra obligación con transformar a los tribunales en espacios abiertos, innovadores y socialmente útiles. En palabras de Beth Novak, pionera de la justicia abierta, no podemos seguir esperando resolver los problemas del futuro con las herramientas del pasado. Espero que esta breve presentación les sirva para una más amplia reflexión en las instituciones que ustedes representan y enfrentar junto con la ciudadanía de sus países las exigencias de integridad y calidad democrática en los actuales contextos de desafección democrática y polarización política. Muchas gracias. Thank you. Thank you, Judges Race. And now we are going to our second speaker, Mrs. Maria Luisa. The floor is yours. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Mi agradecimiento a Bawaslu, a Indonesia como país anfitrión y también a todos los que han colaborado para que sea posible esta quinta asamblea que con tanto éxito se está desarrollando. Yo quería contextualizar un poco qué es la Junta Electoral Central de España. No es un tribunal. Es un organismo administrativo, pero es un organismo administrativo que tiene relevancia constitucional porque vela por la pureza, por la objetividad y la transparencia del proceso electoral. Es un organismo que no tiene ningún superior, es un organismo independiente del poder legislativo, del poder ejecutivo, del poder judicial y él culmina, la Junta Electoral Central, culmina la organización administrativa electoral. Sentadas estas bases, pasamos ya a examinar elementos como la transparencia del proceso electoral. En un Estado democrático moderno, la transparencia y la pureza del proceso electoral son elementos absolutamente imprescindibles para que el Estado pueda funcionar, porque no olvidemos que las elecciones lo que nos hacen es determinar quiénes nos van a gobernar.
Brevemente me permitiré pasar de puntillas por la regulación legislativa de la transparencia que se exige a los organismos administrativos. Tenemos, como estamos insertos en la Unión Europea, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, cuyo artículo 40 y 41 establecen el derecho de los ciudadanos de la Unión Europea de conocer información sobre los asuntos administrativos que les atañen y también la documentación que está en poder de los organismos de la Unión Europea, con unos límites. En derecho todo tiene límites, ¿no? Por muy derecho fundamental que sea, y tiene límites como son la confidencialidad, como son el secreto profesional y también el secreto comercial. En España la Constitución establece que se regulará por ley el derecho de los ciudadanos a acceder a los registros administrativos públicos y a los expedientes administrativos. Otra vez, límites. La defensa, la seguridad nacional, el secreto, más que el secreto, la confidencialidad y también los asuntos relativos a la persecución de los delitos. Y ya descendemos a la Junta Electoral. Naturalmente, a la Junta Electoral le son aplicables todas estas disposiciones, pero tiene unas, digamos, más específicas. Tiene la disposición específica del artículo 8 que tiene que responder a los principios, garantizar la objetividad, garantizar la transparencia y la imparcialidad de los procesos electorales. Dentro de estos principios que tiene que garantizar, está obligada la Junta a facilitar a los ciudadanos la información que esté en poder de la Junta. Pero, de nuevo, con los límites, siempre que esto no vulnere la protección de datos, no vulnere el derecho a la persecución de los delitos, de los ilícitos administrativos y también de los hechos sancionables, también la seguridad del Estado y la defensa. Dentro de esta regulación de la Junta Electoral Central y de su obligación de transparencia y objetividad, podemos señalar algunos asuntos que se han resuelto. Uno que, digamos, tiene cierta, bueno, era divertido, podemos calificarlo así, en que una formación se dedica a utilizar los colores, los anagramas, los símbolos de otra formación política, con lo que induce a error al electorado sobre quién está mandando esos mensajes electorales. Claro, se dice que esto es contrario a la transparencia, porque hay que saber quién es el órgano que los emite. Hay otros asuntos, pero no tengo mucho tiempo de explicarlo. También diré que la transparencia se refiere no solo a la obligación de informar a los ciudadanos, a la ciudadanía, sino también la obligación de la Junta Electoral de dar a conocer sus resoluciones a todo el mundo. Y lo hace colgándolas en la página web de la Junta Electoral. En cuanto se dicta la resolución, se cuelga, salvo que haya que notificarlo a los interesados, en cuyo caso primero se notifica y una vez notificada se cuelga en la página web para que todos tengan acceso a esta información. Hay un elemento que se nos suele reprochar de falta de transparencia, y es que las deliberaciones son siempre secretas. A las deliberaciones no puede asistir nada más que los miembros de la Junta Electoral. En alguna ocasión ha venido algún observador de la Unión Europea, pero en este caso sí que se permite, por supuesto, que asista. Y en otros países, yo sé que en los países latinos sí que el hábito es que las deliberaciones sean públicas. En nuestro país es todo lo contrario. Las de los tribunales tampoco son públicas. Se dice que con esto lo que se intenta es que haya mayor serenidad en la discusión, mayor libertad, mayor tranquilidad, más comodidad en el debate, pero que esto no resta ni un ápice a la
transparencia, porque la resolución tiene que ser motivada, se ha de expresar detalladamente por qué se toma una decisión, en qué artículos se fundamenta, de qué hechos parte, qué elementos ha tomado en consideración, qué circunstancias. Y aquí se plantea, y si hay algún magistrado o magistrada que no esté de acuerdo, al no ser públicas las deliberaciones, el público no lo sabrá que esa persona no está de acuerdo y ella puede estar incómoda. En ese caso, tiene la posibilidad de formular un voto particular y en este voto particular explica por qué no está de acuerdo con la opinión mayoritaria y cuál es su razonamiento. Y digamos que de esta manera salva, bueno, a veces su conciencia, ¿no?, para emitir una resolución. Quizá el asunto más delicado al que se enfrentó la Junta Electoral fue un asunto relativo a Cataluña en el año 2017, que se convocó un referéndum para la autodeterminación, al amparo de una ley que había sido declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. A pesar de esto, Cataluña decidió, el presidente del Parlamento, a la sazón Puigdemont, que celebraba el referéndum, el 1 de octubre, 1O. Se mandó a la policía, el Ministerio del Interior mandó a la policía que retirara las urnas, pero había más urnas que policías y no se pudieron retirar todas. Claro, se retiraron unas cuantas y en las que quedaron se hizo el referéndum y la Junta dijo que eso no era un referéndum porque no cumplía ninguno de los elementos que se requieren, ni por el sujeto que lo convoca, ni por el objeto que tiene, ni por ser contrario a una sentencia del Tribunal Constitucional y por no reunir las garantías de objetividad, de transparencia y de regularidad en el procedimiento. Creo que he cumplido la hora. Muchísimas gracias. Thank you so much, Mrs. Maria Luisa, for your insight and how to bring transparency and open data and social communication in Spanish. And now we are going to the third speaker, Mr. Dong Nguyen Hu. Please, the floor is yours. Thank you, Mrs. Moderator. Thank you for the invitation to the organizers. Thank you to the Electoral Tribunal of Mexico to give me the opportunity for the last few years to work with them closely. But with your leave, Madame Moderator, I will continue in French to make it more balanced, as the Mr. Professor de Rougier would say. I have the privilege, j'ai le privilège de parler ici, non pas comme juriste, mais comme un observateur intéressé de la chose électorale. Et je dirais très vite, vous le savez mieux que moi, c'est que pour moi, la justice électorale, c'est d'abord, en fait, une justice qui fonde les valeurs fondamentales de la démocratie. La justice veut d'abord dire égalité. Et si j'ai été très frappé par la visite en Colombie sur le fronton du tribunal suprême de Colombie, à Bogota. Vous avez une phrase d'un général espagnol qui dit « Las armas, les armes nous ont donné l'indépendance, les lois nous donneront la liberté. » Autrement dit, en fait, les lois libèrent, ce ne sont pas des contraintes. En ce sens-là, je suis tout à fait un étudiant, finalement, du droit. Deuxième aspect, c'est que vous avez, en fait, dans la réflexion sur la justice n'est jamais un absolu. La justice est toujours comparative.
Et quand vous rendez-vous, les juges, vous, les maîtres de la chose, vous rendez justice, c'est-à-dire que vous rendez l'égalité. Et de votre décision sur un conflit précis, vous allez vers une décision de caractère universel. Et c'est cela qui est l'esprit de la Déclaration universelle des droits de l'homme sur laquelle nous vivons tous. Donc en ce sens-là, je dois dire aussi tous mes respects pour votre profession et pour votre travail. Ceci dit, tout le monde, et le président du tribunal électoral de Mexico vient de le rappeler encore, pense que la confiance est un élément fondamental de votre travail. Et tout votre travail consiste à construire cette confiance. Moi, j'aimerais, si vous me permettez, d'aller en amont. Comment peut-on construire la confiance aux juges? Ce n'est pas seulement la confiance du tribunal, mais la confiance des juges. Et je pense qu'il y a 4 éléments, très rapidement, qui sont importants. Le premier, c'est la formation des juges. Il y a des écoles de droit dans le monde entier. Il y a très peu d'écoles de droit électoral. Mexico, l'Argentine peuvent avoir des formations. Je pense que là aussi, c'est un terrain de coopération important, d'avoir une formation spécifique, disons, du droit de la justice électorale. Le second aspect, c'est comment les juges sont-ils sélectionnés? Donc, il y a des procédures différentes, la sélection par les partis politiques, la sélection par le Parlement, mais il y a aussi probablement une nécessité maintenant de faire une sélection par les pairs. Parce que la justice électorale a déjà quelques décades de travail. Il y a des grands juristes qui travaillent et qui ont justement une expérience. Eux devraient avoir une place privilégiée dans le choix des candidats à la justice électorale. Troisièmement, qui est-ce qui les nomme? La sélection est une chose, mais la nomination est un troisième élément. Et la nomination, jusqu'à maintenant, c'est toujours une nomination, disons, du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif. Il faudrait alors aussi penser à une formule d'équilibre entre le professionnalisme et la représentation politique. En Suisse, par exemple, les juges fédéraux sont nommés, présentés par les partis politiques sur la base de que les juges doivent aussi refléter les sentiments ou les sensibilités politiques de la population. Enfin, il y a la sélection qui est normalement faite par le pouvoir législatif qui dirige. Mais enfin, quatrième aspect, la promotion et la sanction. C'est une des critiques qu'on entend le plus souvent, c'est que c'est une promotion interne et la sanction est aussi interne et c'est disons, une collectivité qui est relativement protégée. Donc si on veut être transparent aussi là-dessus, je pense que il faudrait montrer justement les différentes formes dans le monde de votre sanction interne et de votre promotion interne. Pour maintenir quoi? Pour maintenir l'indépendance. Et je termine sur le thème de l'indépendance. C'est vrai que les juges, par définition, le pouvoir judiciaire, par définition, est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. C'est à certaines limites. Parce qu'il y a aussi un problème de ressources. Quand le pouvoir législatif vous refuse les ressources, vous refuse les moyens de votre travail, ça va être beaucoup plus difficile. Donc il faudrait maintenir cette indépendance et trouver une forme d'autonomie financière et de forme de garantie constitutionnelle pour le fonctionnement des tribunaux électoraux. Ça, c'est une première chose. Mais il y a, et c'est là où ça devient beaucoup plus compliqué à discuter, il y a aussi une forme d'indépendance vis-à-vis du pouvoir financier. On en parle peu, mais le pouvoir financier est réel. Le pouvoir et enfin, il y a une forme d'indépendance réelle
à promouvoir et à exposer, qui est l'indépendance vis-à-vis du pouvoir des médias, vis-à-vis du pouvoir idéologique. Je donne comme exemple, est-ce qu'un juge de formation ou de religion catholique peut dire « je suis juge en dehors de mes convictions ». Et en face vous voulez, des citoyens qui ne sont pas de sa même religion. Donc là-dessus, il y a un énorme débat, je pense transversal, que le réseau peut animer afin d'éclairer et montrer que les juges sont tout à fait conscients de leur travail, conscients de leurs responsabilités, mais aussi conscients des limites. Et c'est peut-être ça qui constitue la forme la plus simple de la transparence. Merci. Thank you. Thank you, Mr. Dong Nguyen. Yeah, one statement that I think is important that you said that trust in justice. I think this is very important. Thank you. And now we are going to our last speaker, Bapak Toto Haryono. Pak Toto, the floor is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para hakim yang mulia, hakim yang hadir. Terima kasih juga para yang amat terpelajar, para expert yang sudah hadir. Terima kasih moderator diberi kesempatan. Saya ingin sampaikan bahwa tujuan didirikan lembaga pemilu, peradilan pemilu adalah untuk menjamin rasa aman dan nyaman bagi peserta pemilu dalam berkompetisi. Rasa aman dan nyaman itu juga dibutuhkan untuk mencapai apa? Hasil pemilu yang terpercaya dan berkeadilan. Itu semua tujuan lembaga pemilu. Karena itu kami, Badan Pengawas Pemilu di Indonesia, membawa spirit gotong royong. Spirit gotong royong itu adalah spirit kekeluargaan, kebersamaan dalam proses keadilan pemilu yang lahir dari nilai-nilai dasar yang ada pada bangsa Indonesia. Dan itu juga termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita sebagai bangsa yang ikut serta dalam proses menciptakan keadilan dan perdamaian dunia yang abadi, yang dalam proses GNEJ ini bagian dari spirit kita. Itu juga diilhami oleh spirit gotong royong yang diamanatkan oleh founding father pendiri bangsa ini, yaitu Bung Karno, yang mencerminkan bahwa kekeluargaan menjadi basis utama. Namun demikian, bukan hanya kekeluargaan, kebersamaan, tapi konstitusi kita juga memberikan dasar bahwa negara kita ini adalah negara hukum, bukan negara yang berdasarkan kekuasaan, kesewenang-wenangan. Karena itu setiap tindakan harus ada aturan yang melandasinya, harus ada hukum yang melandasinya. Demikian juga proses pemilu. Karena itu maka demokrasi kita ini beda dengan demokrasi ala barat, ala timur tengah, ala lainnya. Demokrasi kita ini berpijak pada kemandirian ekonomi, kemandirian politik, karena ada letak sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi. Kalimat sosio ini diletakkan founding father kita di depan kata demokrasi, di depan kata nasionalisme. Sehingga apa? Sosio kita itu memberi keselamatan pada rakyat, pada warga negara. Karena itu, maka pemilu yang ada pun adalah pemilu yang berdasarkan gotong royong keadilan pemilu. Demokrasi itu hanyalah alat. Demokrasi ini alat untuk mencapai rasa adil, rasa sejahtera bagi masyarakat. Karena demokrasinya adalah alat, maka pemilu juga alat. Alat untuk mencapai keadilan. Karena itu kami sangat mengutuk kalau ada pemilu tapi mengorbankan nyawa. Kalau ada pemilu tapi ada bakar-bakaran rumah. Ada pemilu tapi ada perbedaan, perpecahan suku bangsa. Itu kami mengutuk karena itu tidak sesuai dengan spirit gotong royong yang diemban dalam proses demokrasi kita. Karena itu gotong royong konstitusi kita menjadikan keadilan pemilu. Keadilan pemilu kita adalah keadilan yang lebih mengutamakan pencegahan daripada penindakan. Karena itu proses pemilu kita adalah mungkin orang negara lain menganggap rumit atau menganggap panjang prosesnya,
tapi itu harus kita lalui sebagai bentuk untuk mencari keadilan. Sehingga tidak, kalau ada persoalan tidak langsung ke pengadilan, tapi ada proses musyawarah, ada proses pencegahan. Kita lebih mengutamakan pencegahan daripada penindakan, daripada hukuman. Karena itu Bawaslu kita itu lebih banyak keluar dalam bahasa keseharian kita akan sering ngopi bareng dengan para peserta pemilu. Untuk apa? Untuk mencapai kesepakatan, untuk melakukan konsolidasi. Supaya apa? Tidak terjadi pelanggaran. Karena apa? Kita lebih mengutamakan kebersamaan. Sehingga kita melihat peserta pemilu, partai politik bukan sebagai lawan. Tapi partai politik adalah sebagai keluarga yang sedang berkompetisi untuk mengabdikan dirinya sebagai negarawan yang baik untuk mengatur negara. Karena itu, kita bersama-sama, sehingga kita tidak mengenal, kita mengutuk perbuatan politik uang. Karena demokrasi kita tidak berdasarkan demokrasi yang transaksional. Semua bisa diperjualbelikan. Pemilu kita tidak boleh, kita melawan itu menjadi tujuan utama. Pemilu sebagai alat komoditas, diperdagangkan. Kita melawan itu dengan apa? Dengan memberikan sanksi yang cukup berat, hukuman 3 tahun penjara bagi mereka yang melakukan politik uang. Kita juga melawan tindakan-tindakan kebencian, hoax. Tadi ada dari negara lain yang mengatakan demokrasi kita ini sedang disandera oleh medsos. Nah, saya cukup sepakat dengan itu, walaupun juga tidak mengurangi hak kebebasan. Karena gotong royong juga memberikan kebebasan. Tapi gotong royong membatasi kebebasan yang bertanggung jawab. Tidak kebebasan yang asal-asalan. Kebebasan orang lain dibatasi oleh kebebasan orang lain. Semua kebebasan ditujukan untuk kebersamaan, kesejahteraan, kebahagiaan. Dalam bahasa gotong royong kita bersama-sama dalam satu barisan, satu rasa, satu bahagia. Itulah konsep pemilu kita. Karena itu dalam prosesnya kita lebih melakukan pengawasan. Ada tindakan saran sebelum tadi terjadi di pengadilan. Kalau ada pelanggaran kita tahu, pengawasan kita berikan saran pendapat kepada peserta pemilu atau penyelenggara pemilu. Kalau ada tindakan pidana, kita berikan pencegahan dan hukuman. Kita juga menyelesaikan konflik antar peserta pemilu, juga konflik antara peserta dan penyelenggara. Konflik kita selesaikan lewat cara mediasi dan adjudikasi kuasi peradilan semu, sebelum sampai ke tribunal. Nah, sama dengan di Spanyol tadi dikatakan kita ada musyawarah yang tertutup untuk mencapai win-win solution. Sebelum sampai ke persidangan terbuka, kita lakukan mediasi tertutup hanya dihadiri oleh para pihak dan badan pengawas pemilu untuk mencari solusi dari kesalahan-kesalahan administratif tadi itu. Lalu kalau sudah disepakati oleh para pihak, maka kita putuskan. Kalau tidak ada kata kesepakatan dalam musyawarah mufakat itu, kita lanjutkan kepada sidang yang terbuka untuk menggali bukti-bukti formil dan bukti-bukti material sehingga akan ditemukan proses keadilan pemilu bagi warga negara dan masyarakat. Sehingga hasil pemilu akan legitimate dan dipercaya oleh rakyat sebagai bentuk perjuangan kita mendirikan negara, memilih pemimpin yang amanah, membentuk masyarakat yang madani. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bahwa pemilu kita adalah pemilu gotong royong yang akan menjadikan ke depan kita akan melaksanakan pemilu tahun 2024 menjadi pemilu yang lebih baik dan memiliki presiden dan legislatif yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Pak Toto. Okay, there Pak Toto mentioned about the gotong royong, constitutional and democracy. Thank you so much. So now we are going to question and answer sessions. So I will give the floor who wants to give question. Okay. Okay, please state your name and where are you from, please.
Thank you. My name is Anil Kumar Sinha, and I'm the Justice of Supreme Court of Nepal, and also a member of the Constitutional Bench there. It was very powerful presentations that we had in this session, and I thank our honorable last speaker for clarity on each and every issue and what is expected. I come from Nepal, and many of you may remember Nepal by its Mount Everest, which is 8,848 meters, but very few of you possibly know that we are as low as 59 meters from the sea level also. So that diverse geographical scenario that we have has resulted to diverse culture and traditions and everything. And also we faced a very long 10 years of armed conflict, which ended in 2005, 2006 with a peace accord. And still after that we had new constitution and a new one national election and two local elections. The last election we had was, this is an observation only, I do not have a question in particular, but I'm just trying to relate to the need of education to not only to the political parties, the candidates, election officers, the judges, but to the society, to the citizen who should be aware of what the value of their vote is. Coming back to the issue, during the election, we find that there is a lot of enthusiasm in various parts of Nepal, even in remote places. But as soon as the election, the vote is casted, the people lose their interest and they are least bothered. The citizen is least bothered to know what has happened and whether it was a free and fair election or not. Now the matter goes, the disputes goes to pre-election dispute goes to quasi-judicial bodies like Election Commission, election officers and polling officers, and post-election results, those issues goes on a judicial process. So the process is so long, and we basically adopt the normal process there, that by the time a decision is delivered, common citizen is completely either unaware or they are least bothered about the result is. So the matter only relates with the candidate or the political parties concerned. So one question, or somebody may actually give an answer to how we can expedite those decision-making process. Number two is how to reach to the common people to understand what is the value of their vote and what is the electoral justice system. I will close here because I do not have much time to go for further comment. Thank you. Okay, thank you. And the speakers, maybe you want to give some response, please. Thank you. Voy a contestar la pregunta relacionada con la educación y cómo acercarnos a la gente. En primer lugar, creo que en el Tribunal Electoral hemos llegado a tener múltiples experiencias, pero una de ellas es que para acercarse también hay que escucharlos, ¿no? Y entonces lo que se ha llevado a cabo, un esfuerzo importante que ha encabezado la magistrada Soto, es realizar escuchatorios con jóvenes, con mujeres, con distintos sectores de la población, sobre todo donde queremos enfocarnos para transmitir también estos valores democráticos y poder hacer conciencia del papel que tiene la ciudadanía en los procesos electorales como un actor más de la integridad de todo el proceso. Y además de escucharlos, tenemos programas, una escuela judicial electoral que tiene programas con reconocimiento de validez oficial por el Ministerio de Educación Nacional. Esto hace que haya incentivos
para que las personas se inscriban en diplomados que organizamos abiertos al público a través de una plataforma virtual en relación con derechos humanos y los derechos político-electorales. Y se ha profundizado, no solo tenemos diplomados, también hay maestrías y diversos cursos de especialización. Los abrimos a toda la población, ¿no? Entonces, universitarios y cualquier persona se puede inscribir en los cursos que son virtuales. Los programas presenciales ya requieren otro tipo de requerimientos, pero en resumen, creo que hay que hacer una labor de escuchar cuáles son las necesidades de la ciudadanía y por el otro lado, crear espacios donde se incentive que su participación tiene un beneficio también más allá de solamente entender qué hacen las instituciones y generar esa conciencia colectiva y en este caso hemos encontrado que un buen incentivo es darles una acreditación a quienes participan en esos programas de educación. Okay. Thank you, Mr. Reyes. And then Mr. Dong, you want to answer? Yeah. It's not really an answer. It's a temptation to give a broader picture. When I look at the electoral administration, I barely find a difference with the normal administration. And then when I look at the electoral justice, it's also very difficult to define exactly where is the difference between the normal justice and the civil justice and the electoral justice. So by looking around, I think that the main difference, what is specific to our subject here is what President Reyes called the trust. Because you can, let's say, you can make a decision on the private person. It affects the person. When you decide he or she is wrong or she is right, have a compensation or not, it's just one person or one small community. When you take a decision on the electoral justice, you affect the whole society. And that's where your responsibility is immense. But that's also, it's your force. Because and I think that the political parties and the other power, legislative power, have to support electoral justice just for one reason. Their legitimacy comes from the professionalism of the electoral tribunal. Otherwise, if they are elected, because I know the many places where they have been elected by 5 or 10% of the population and with a lot of conflicts, they will not have any legitimacy. So it's not just your problem to make the population know about your work, it's also the problem, and especially the problem of those who are being elected through the process, more decent, more professional, more authentic, and that will be your allies, the political parties as well as the authorities, national authorities, will have to count on you. And I think that's, if I may convey to them that message, saying that your best arm to consolidate your legitimacy, protect them, approve them, and upheld their decision. Thank you. Okay, thank you, Mr. Dong Nguyen Hu. Mrs. María Luisa? Sí, sí. Please. María Luisa, sí. Simplemente era para completar lo que han dicho mis compañeros de mesa, con los que estoy totalmente de acuerdo. Hay que escuchar a la gente, hay que generar confianza, pero yo cerraría el círculo diciendo que
hay que contestar de tal manera que nos entiendan lo que contestamos, que el mensaje sea absolutamente claro, que se utilice un lenguaje asequible, que la gente que nos escucha vea la importancia que tiene el ir a votar, la trascendencia que tiene, pero para eso tiene que comprender lo que les estamos diciendo. Y a veces quizás todos perdemos un poco la visión de que somos a lo mejor gente con una formación especial y para transmitir un mensaje hay que ser muy sencillo, hay que utilizar palabras muy inteligibles, muy asequibles, aunque quizá no sea el lenguaje tan bonito, no sea tan florido, no sea como nos gustaría hacerlo, pero lo importante es que sea eficaz. Solo siendo claro, creo que se puede ser eficaz. Thank you. Bapak Toto Harino, you want to have some? Okay. Okay, and now I give to the floor. Who wants to give a question, please? Okay. Silahkan, Bapak. Ya, terima kasih. Izinkan saya menggunakan bahasa Indonesia. Terima kasih kepada para pembicara di depan yang memberikan penjelasan yang cukup baik menurut saya. Saya Nelson Simanjuntak. Saya anggota Badan Pengawas Pemilu di Indonesia 10 tahun lalu. Di Indonesia agak unik untuk masalah pelanggaran pemilu, ada sejumlah pasal-pasal dalam undang-undang kami yang menjatuhkan pidana terhadap sejumlah perbuatan tertentu yang memang dianggap merusak integritas pemilu. Tetapi persoalannya adalah bahwa dalam penegakan hukumnya, selain memang melibatkan sistem peradilan pidana yang melibatkan polisi, jaksa, dan peradilan, di garis terdepannya adalah Bawaslu, tetapi ketika tiba pada proses penindakannya, masyarakat yang mengadukan itu menjadi tidak mau untuk karena mereka biasanya harus diminta kesediaan untuk menjadi saksi. Nah, di sini menjadi persoalan tersendiri bagi masyarakat kami di sini. Pertanyaan saya adalah, apakah bapak-bapak dari negara lain atau undang-undang di negara lain menjatuhkan sanksi pidana terhadap kasus-kasus perbuatan-perbuatan tertentu untuk melindungi integritas pemilu? Yang kedua, apakah penegakan sanksi pidana seperti itu dilakukan dalam proses pidana biasa yang tentu membutuhkan waktu pembuktian yang cukup besar, cukup lama menurut saya, karena itu terkait dengan hak-hak asasi manusia juga, sebab kalau dilakukan dengan cara yang sangat singkat juga bisa berpotensi melanggar hak asasi manusia. Nah, saya berharap ada jawaban yang bisa melengkapi proses-proses demokrasi yang kami lakukan di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Nelson Simanjuntak. Okay, maybe just raise. You have a comment, or maybe Mrs. Sí, Okay, sí. please, Yo lo que le quería comentar es que pueden ser infracciones penales o infracciones administrativas, que no toda infracción en materia electoral supone un delito. Depende la gravedad de la infracción, depende la culpabilidad, depende la responsabilidad del que lo comete. En España, en el sistema que tenemos, efectivamente, hay un sistema en el que se pueden cometer delitos electorales que están castigados con las penas previstas en el Código Penal, pero habitualmente las infracciones que se cometen en materia electoral son infracciones administrativas sancionables con una multa, que realmente no es que sea excesiva, el importe no es excesivo, pero eso es lo que suele haber. También es cierto que hasta donde yo sé, o mientras yo he estado en la Junta Electoral, no he tenido conocimiento de la comisión de ningún delito electoral, sí de la comisión de faltas de carácter administrativo contra el procedimiento electoral, por no haberlo respetado, por no haber llevado a tiempo la liquidación de las cantidades que se les entrega y no haberlas, que se les entrega a los partidos políticos y no haberlas justificado, etcétera, etcétera. Pero delitos, yo la verdad es que no he llegado a conocer delitos electorales mientras he estado en la Junta. Gracias.
Okay. Dennis, please. Yes, thank you. Muy rápido, tenemos procedimientos de sanción penal y sanción administrativa en México. Las sanciones penales están a cargo de fiscalías especializadas en delitos electorales. Estos asuntos no son de conocimiento del Tribunal Electoral. Y las sanciones administrativas tenemos dos tipos de procedimientos. Los que tienen que ver con la fiscalización de los recursos económicos que se usan, el origen y el destino de ellos, que se usan por los partidos políticos y durante las campañas. Estos procedimientos los investiga y los resuelve el Instituto Nacional Electoral, la Autoridad Administrativa Electoral, en un primer momento, y pueden ser impugnados y revisados por la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y tenemos procedimientos especiales sancionatorios en materia administrativa, los cuales investiga la autoridad administrativa, el INE, y sanciona el Tribunal Electoral a través de una sala especializada para ello, cuando se trata de propaganda en radio y televisión, u otras salas regionales en todo el país, cuando es otro tipo de, por ejemplo, propaganda impresa. Todo esto puede ser recurrido a través de distintos recursos, y la última instancia y decisión es de la Sala Superior del Tribunal Electoral, quien también, digamos, revisa ese tipo de sanciones. Thank you. This is Grace. Mr. Do, okay. Bapak Toto, you have a comment? Do you have any comment? Okay, thank you. We still have time. Okay, only maybe one? Okay. Please state your name and where you're from. Thank you. Ya, baik. Terima kasih. Mohon izin saya menggunakan bahasa Indonesia. Saya adalah Dewa Rakasandi, anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya, saya juga berkesempatan menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Pertanyaan saya kepada para pembicara yang saya hormati, di negara kami ada 3 lembaga penyelenggara pemilu. Ada KPU yang lebih fokus pada proses tahapan, ada Bawaslu yang melakukan fungsi pengawasan dan penegakan hukum pemilu, dan ada kami, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yang oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk menangani, memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Jadi pertanyaan saya, apakah di negara Anda ada semacam peradilan selain yang menangani masalah hukum pemilu, baik administrasi maupun pidana, juga menangani masalah-masalah etika, code of conduct penyelenggara pemilu. Saya kira demikian pertanyaan saya, terima kasih. Please. Sí, la justicia electoral en México es muy expedita, es muy corta. Resolvemos en un promedio de 15 días en todo el tribunal, y en la sala superior en 9 días en promedio, 11 días máximo, para emitir una sentencia. Desde que llega el caso a la sala superior y a las salas regionales es máximo 15 días. El procedimiento, esto para todo tipo de juicios, incluyendo los de sanción. Y el procedimiento de investigación que lleva a cabo el INE, la autoridad administrativa, también está regulado de tal forma que se trata de procedimientos con mucha celeridad, expeditos. Entonces, en México, las autoridades electorales tratamos y tenemos que resolver prácticamente todas las controversias que se dan durante el proceso electoral, antes del día de la elección, y las impugnaciones que se presentan después de la elección se tienen que resolver antes de que las autoridades electas tomen protestas e inicien sus cargos. Entonces, sí, realmente funciona, porque la capacidad institucional es para responder de manera muy rápida.
Sí, nosotros también, contra las resoluciones de la Junta Electoral Central, cabe recurso ante la Sala de lo Social del Tribunal Contencioso, perdón, ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Y lo mismo que ha dicho en México, aquí también suelen ser muy rápidas las resoluciones porque son asuntos muy urgentes que requieren esta solución rápida, porque puede referirse a un candidato que se va a presentar a unas elecciones y hay unos plazos muy breves para resolver. También cabe la posibilidad de que acudan al Tribunal Constitucional cuando alegan violación de un derecho fundamental. Y también en estos asuntos de contenciosos electorales el Tribunal Constitucional es muy rápido resolviendo. Si se trata de delitos, ya los delitos el proceso es más largo, más complicado y suele tardar más tiempo. Thank you. Please, Mr. Yeah, I think that the problem in general is that the electoral process starts by something very simple, and then it go with much more activities, and then you have to create much more institutions to deal with those things. I was in South Africa in '94, and then the only concern is how to make people vote. So the administration of elections was simple. And then after that, they get into the management of political parties, funding the political parties, moderating the electoral campaign, and then they have to create different kind of activities. Seems to me quite normal. Because you cannot think that now you are talking about the media, and you might have to invent some mechanism to control and to verify it. It's no more administration of elections, it's a control of the conditions by which elections could be equal and free. So I think that's why this profession is quite important, because it's in constant evolution. We don't have anything like producing, even when you produce a bicycle, you have to move with the technology. Now you have to think about the evolution of life, evolution of the society, and more you have institution, more the society is complex, and probably that's why our job, our task will be much more professional, and we have to face that professionalism if we want to keep our credibility with the population. Okay, thank you, Mr. Dong Nguyen. And ladies and gentlemen, this is a very interesting sessions, but I apologize that we are running out of time. So I have to close these sessions, and I thank you to all speakers, to the excellent speakers, and please give a big applause to all the speakers. Thank you very much. Thank you so much to our moderator of the last session, Ibu Lita Gustina. Ladies and gentlemen, why don't we give a round of applause to all moderators of the whole plenary sessions that we have today. Let's give a round of applause to all moderators. Thank you so much. Well, now, before we conclude the whole agenda of the first day on our forum, we would like to inform you that now we're going to proceed to the photo session area. So we invite you to have another photo session at the outdoor setting as the background, because earlier we cannot have this session, the outdoor photo session. Therefore, once we finish the agenda here, please kindly gather at the foyer area of this ballroom, and then we will go to the venue for the photo session. So we just have to go straight to the pool area of this hotel, and the committee will also direct you to the photo session area. And then after that, we're going to start the gala dinner at the Ocean Garden area of this hotel at 7 p.m. local time. So we still have enough time to prepare ourselves for the gala dinner. And
don't forget as well to bring your ID badge for the gala dinner, ladies and gentlemen. All right, so now, ladies and gentlemen, by this, let's conclude our first day of the meeting. So thank you so much. Please, once again, do not leave any personal belongings in this room, and let's just gather at the foyer area, and we will go right away to the photo session spot together for another photo session. Thank you, and see you there as well as tonight at the gala dinner. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.